سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى। এরশাদ হচ্ছে, শপথ মধ্য দিবসের, শপথ নীরব নিস্তব্ধ রাতের। নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক আপনাকে ত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হননি। নিশ্চয়ই ইহকাল হইতে আপনার পরকাল উত্তম। বারাকাল্লাহু লানা ওয়া লাকুম। আল্লাহুম্মা আমিন। রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয়ই আপনি অবগত আছেন আমাদের ভালো এবং মন্দ কাজ সম্পর্কে, এবং আমাদের মন্দ কাজের প্রতিফল স্বরূপ আমাদের উপরে বিভিন্ন আযাব ও গজব এখন বিশ্বব্যাপী বিরাজমান। আয় আল্লাহ, আমরা আমাদের ভুল ত্রুটিগুলা স্বীকার করে নিচ্ছি এবং এই ভুল ত্রুটিগুলা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনি অনুগ্রহপূর্বক আপনার রহমত দ্বারা আমাদেরকে বেষ্টিত করে নিন এবং এই আযাব এবং গজব হতে আমাদেরকে উদ্ধার করুন। আয় রব্বুল আলামিন, পৃথিবীর কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব না আপনার মোকাবিলা করা। তাই আমরা সারেন্ডার করছি, আমরা আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করছি। আপনি দয়া করে আয় আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন। আয় আল্লাহ, খাস করে ঢাকা চেম্বারের প্রতিষ্ঠাতা সময় হতে আজ পর্যন্ত যত মানুষ ঢাকা চেম্বারের নেতৃত্বে জড়িত ছিলেন কিন্তু এখন তারা পৃথিবীর বুকে বেঁচে নেই, সেই সকল কবরবাসীদের জন্য আমরা প্রার্থনা করছি আপনি তাদেরকে মাফ করে দিন, আপনি তাদের কবরগুলোকে বেহেশতের বাগান বানিয়ে দিন। আয় আল্লাহ, খাস করে এখন যারা জড়িত আছে আমাদের মুরব্বী সকল, আয় আল্লাহ, ওনাদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন বয়স্ককালীন অবস্থায় বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। আমাদের ঢাকা চেম্বারের সমস্ত মুরব্বীর পক্ষ থেকে আমরা আপনার কাছে এই প্রার্থনা করছি আপনি তাদেরকে সুস্থতা দান করুন। আয় আল্লাহ, আমাদের মধ্যে যারা করোনায় আক্রান্ত হয়ে ইতিমধ্যেই শহীদ হয়েছে, আল্লাহ আপনি তাদেরকে শহীদী মর্যাদা দান করুন। আয় আল্লাহ, আমাদের মধ্যে যারা এখন বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত হয়ে বিভিন্নভাবে হাসপাতালে অথবা বাসায় চিকিৎসাধীন রয়েছে, আপনি তাদের সবাইকে শিফায়ে কুল্লিয়া দান করুন। আয় আল্লাহ, খাস করে আমাদের একজন পরিচালক, ওনার স্ত্রী আয় আল্লাহ স্ট্রোক করে এখন বেশ কয়েকদিন যাবত আল্লাহ আইসিইউর মধ্যে আছে। আমরা ওনার পক্ষ থেকে আল্লাহ আপনার কাছে প্রার্থনা করছি আপনি ওনাকে শিফা দান করুন। আয় আল্লাহ, আমাদের আগামীর পথ চলা সহজ করে দিন। আয় আল্লাহ, ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে যারা বিভিন্নভাবে বুদ্ধি দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, শ্রম দিয়ে আয় আল্লাহ চেম্বারকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আপনি সবাইকে আল্লাহ হেফাজত করুন এবং তাদের আগামীর জীবন সুন্দর এবং কল্যাণময় করুন। আয় আল্লাহ, পরিশেষে শুধু এটুকু দোয়া করব, যখন আমাদের চলে যাওয়ার সময় হবে ঈমান হালতে মান সম্মানের সাথে আপনি আমাদেরকে কবুল করেন এবং পরকালীন জীবনে আপনি আমাদের সহায় হন। আমিন আমিন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন। ধন্যবাদ জনাব সাহেব। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। Honorable Chief Guest of today's program, uh, Mr. Mohammad Muslim Chaudhry, Comptroller and Auditor General of Bangladesh, Government of the People's Republic of Bangladesh. Guest of Honor, Mr. Aftabul Islam, FCA, Director, Bangladesh Bank, and former President, Dhaka Chamber of Commerce and Industry. Our keynote paper presenter, Mr. Mohammad Muhyiddin Ahmed, FCA, Executive Director, Financial Reporting Council, Bangladesh. Distinguished panel discussants, fellow members of ICAB and ICMAB, distinguished participants, honorable members of the Board of Directors of DCCI, friends from the media, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning to everyone. On behalf of Dhaka Chamber of Commerce and Industry, I would like to warmly welcome you all to the webinar on Financial Reporting Act 2015, its implications on the business house organized by DCCI. We are indeed thankful to the honorable chief guest of today's program, Mr. Mohammad Muslim Chaudhry, for joining us despite his important engagements. We are also glad to have the guest of honor, Mr. Aftabul Islam, at this occasion amongst us. Distinguished guests, Dhaka Chamber of Commerce and Industry, with 4,500 members from SME to large corporate,
is, is the leading chamber in Bangladesh and an integral part of the remarkable growth story of the country. Over the last 60 years, GCCI has been playing important roles in various business friendly and research backed policy reforms for simplification of the taxation system, CSME sector development, strengthening economic diplomacy, cross-border trade facilitation, financial sector development, infrastructure development, regional connectivity, and encouraging local and foreign investment, improved policy design, and improvement of the overall business ecosystem of Bangladesh. Ladies and gentlemen, despite COVID-19 stress across the global economy, Bangladesh has registered 5.24% GDP growth in financial year 2019-20, backed by strong economic fundamentals and resilience withstanding economic shock. Bangladesh economy is expected to rebound in 2021 with 8% plus GDP growth like pre-COVID time. In order to revive our economy to the pre-COVID level and expedite the journey of Bangladesh towards a developing country by 2024 and a developed country by 2041, quality, transparent, and reliable financial reporting systems, both for public sector and private sector, is essential. The strong and quality financial reporting systems is catalyst for economic growth, private sector development, stability in the financial sector, as well as improve the confidence of investor, safeguarding interest of the company management and shareholders. In the context of increasing digitalization, compliance to accounting standards and fair and transparent financial reporting is essential. Financial Reporting Council was established in Bangladesh through enacting Financial Reporting Act 2015 to bring the corporate confidence in auditing, promote high standards among auditors, improve quality of financial and non-financial information as well as ensure the credibility of the financial reporting amongst users of financial statements. We appreciate the different initiatives undertaken by the Financial Reporting Council, including signing agreement with three global accounting and auditing standard developing and setting organizations and tightening the rules on converting share money deposits into paid up capital. Ladies and gentlemen, growing growing non-performing loan (NPL) is a big concern for our financial sector in Bangladesh. NPL surges owing to willful default has become a common phenomenon. Due to willful loan defaulters, the burden is borne by the good borrowers and entrepreneurs, which increase cost of doing business, as well as pose the risk to financial stability of the banks. FRC needs to play more effective role for improvement of quality and audit and corporate financial reporting systems significantly, which will consequently help address the willful default problem in the banking sector. Ladies and gentlemen, capital market in Bangladesh is underdeveloped and its market capitalization to GDP is one of the lowest in the world. Increasing investors' confidence as well as ensuring corporate governance of the listed companies is important to attract local and foreign investment and এটা expand the মুকুলের ফোন existing market base, introducing new products. In this connection, transparent financial reporting by all listed companies as well as non-listed companies is very critical to gain investors' confidence, thereby to attract investment in the capital market. Ladies and gentlemen, MSMEs contribute around 32% of GDP and contribute around 40% of our total employment. One of the major obstacles that SMEs face when they initially start or need to scale up operations is access to finance. Maintaining proper accounts and generating meaningful financial statements enhance their chances of obtaining financial resources from local and foreign sources. To attract foreign investment, MSME reporting also needs to meet international requirements and standards such as those set up by the International Accounting Standards Board. However, in response to the rapid globalization of the world economy and increasing interconnectedness of global financial markets, international accounting standards are becoming too complex and costly for many
MSMEs to apply in an effective manner. Therefore, accounting standards need to be differentiated according to the size of the enterprise. In addition, simple, user-friendly accounting and financial reporting guidelines for MSMEs need to be in place to ensure better access to finance, which is one of the key pillars of the country's competitiveness. Ladies and gentlemen, the Financial Reporting Council is certainly working their best to ensure transparent accounting and financial reporting of the business houses. However, on behalf of DCCI, I would like to share some recommendations to expedite and make the interventions of FRC more effective. Before auditors work, corporate houses need to show proper commitment for ensuring transparent and fair financial reporting. CEOs and CFO of the corporate houses have significant roles here. CFOs should be free from any influence, both from inside and outside, to do their job independently and without any fear. FRC might give some guidelines in this respect. FRC needs to be more proactive and visible in defining rules and regulations as well. FRC needs to have more professional resources for implementation of this act. FRC would be able to recommend a maximum punishment of 5 years of imprisonment for the same offense. In the socio-political context of Bangladesh, this may create significant risks of abuse and increase the cost of doing business further. They may reconsider in consultation with the stakeholders regarding this. Much of the FRC's functions involves setting of accounting and auditing standards and monitoring the activities of professional accountants. Nomination of the professional accountants from Bangladesh Bank, Bangladesh Securities and Exchange Commission, Ministry of Commerce and Ministry of Finance as the representative will further strengthen the role of FRC. Distinguished gathering, we must harness our investment potentials by creating confidence amongst the investors through maintaining standard accounting and financial reporting. I believe the valued insights from the keynote presenter today and discussants and the honorable chief guest will enlighten us with necessary directions on this important agenda. Before concluding, I would like to thank again all the distinguished guests and participants for joining us. Thank you and Allah Hafiz. At this moment, I would like to welcome our keynote presenter today, Mr. Muhammad Muhyiddin Ahmed, FCA, Executive Director, Financial Reporting Council, Bangladesh. Mr. Muhyiddin, if you can share the presentation on the screen and start your presentation, please. Thank you. আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জি, you're audible. Thank you, sir. Honorable Chief Guest of this program, Mr. Muslim Choudhury, sir, special guest and other participants, discussant. Assalamu alaikum to all. সত্যিকার অর্থে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট প্রেসিডেন্ট মহোদয় যেভাবে বলেছেন যে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এবং অডিটিং প্রফেশনকে মোর কন্ট্রোলড এবং রেগুলেট করার জন্যই বেসিক্যালি ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট 2015-এ আসে। তো এর প্রেক্ষাপটেই এফআরসি গঠিত হয়। তো আমি আমার ফুল প্রেজেন্টেশনটা শেয়ার করছি আপনাদের সাথে। এটা আমি বাংলা এবং ইংরেজি বোথ মিক্সড ল্যাঙ্গুয়েজে বলবো, যাতে এটাকে সবার কাছে এটা বোধগম্য হয়। আর বোধগম্যতার জন্য আমি একটু দয়া করে বলবো সবাইকে, যদি কারো কোশ্চেন থাকে সেই কোশ্চেনগুলা লিখে রাখবেন, পরবর্তীতে আমাদেরকে জানালে বা ডিসকাশন যে সেশন আছে সেই সেশনে আমরা এটা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। সো আমি প্রেজেন্টেশনটা শেয়ার করছি।
সরি, সো শুরুতেই আমি এই আইনটার একটু ব্যাকগ্রাউন্ড বলে নিব, কারণ এটা আপনাদেরকে জানিয়ে রাখা দরকার যে এই আইনটা বেসিক্যালি 2015 সালে বাংলাদেশ পার্লামেন্ট এনেক্ট করলেও বেসিক্যালি এর ডিমান্ড শুরু হয়েছিল কিন্তু আগেই। সো আমরা যদি হিস্ট্রিটা দেখি ব্যাকগ্রাউন্ড, সে 2001-এ যখন এনরন স্ক্যান্ডাল শুরু হয় তখনই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বা গ্লোবালি এটা একটা ওভারসাইট বডি হওয়ার প্রেক্ষাপট তৈরি হয় সারা গ্লোবালি। সো 2002 সালে প্রথম পাবলিক অ্যাকাউন্টিং ওভারসাইট বডি ইউএসএতে এটা হয়। তার পরবর্তীতে 2003 সালে এসে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট প্লাস অন্যান্য এনভায়রনমেন্ট দেখে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক তার একটা রস্ক রিপোর্ট করে, যে রস্ক রিপোর্টের বেসিসেই একটা ওভারসাইট বডি ফর্ম করার জন্য একটা তাগিদ দেওয়া হয়। সেই প্রেক্ষাপটে 2008 সালে সর্বপ্রথম ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অর্ডিন্যান্স ইস্যু করে আমাদের আজকে যিনি চিফ গেস্ট স্যার আছেন, স্যারের নেতৃত্বেই আসলে এই আইনটি অর্ডিন্যান্সটি হয় এবং পরবর্তীতেও 2015 সালে এই আইনটি স্যারের হাত ধরেই পার্লামেন্টে মহান্য পার্লামেন্টে এটা পাস হয়। তো 2008 সালে আবার আইসিএবি অনেক ধরনের রিফর্মস প্রজেক্ট নেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ফাইন্যান্স ট্রেনিং প্রজেক্টে, যেখানে আইসিএডব্লিউ এবং আইসিএবি অনেকগুলো কাজ করে, লাইক ওখানে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ডিপার্টমেন্ট প্লাস আইএফআরএস এর উপরে ট্রেনিং ইন ইউকেতে, দেন সিপিডি সেমিনার, ম্যানুয়াল, সাজেস্টেড আনসার, এক্সামিনেশন ট্রেনিং এটসেট্রা। the accounting and auditing profession in Bangladesh, এবং যেমনটা বলছিলাম ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অর্ডিন্যান্স হয়, সেই অর্ডিন্যান্সটা আপনার কথা ভেঙে ভেঙে আসছে একটু, আমি আবার পুনরায় 2015 সালে হ্যালো জি বলেন। 2015 সালে এই আইনটা আবার চলে আসে, পার্লামেন্টে পাস হয় এবং 2016 সালে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল গঠিত হয়। 2017 সালে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল প্রথম চেয়ারম্যান নিয়োগের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। আমাদের এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এর প্রথম চেয়ারম্যান জনাব সিকিউ কে মুশতাক আহমেদ স্যার আছেন, উনি হয়তো এই ব্যাপারে আরো তোমার বক্তব্য দেওয়ার সময় কিছু বলবেন। সেকেন্ড স্লাইডে আমি চেষ্টা করেছি ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্টটাকে একটা স্লাইডের ভিতরে নিয়ে আসার জন্য। সেই জায়গাটাতে বেসিক্যালি ইটস এন অ্যাক্ট অফ দি কান্ট্রি, অ্যাক্ট অফ দ্য পার্লামেন্ট টু রেগুলেট and control the accounting and auditing profession and services in Bangladesh. So accounting, auditing profession and service. So the দুইটা কি ওয়ার্ড কিন্তু এখানে আমি ইউজ করেছি। Through Financial Reporting Council. So Financial Reporting Council is a statutory public authority. So it has 12 members and it will perform the duties through 4 divisions for public interest entities, auditors and firms, and professional accountancy institutions. একটু বোঝার জন্য আমি একটু এলাবোরেট করি এখানে, সেটা হচ্ছে যে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল একটা স্ট্যাটিউটরি বডি। স্ট্যাটিউটরি বডি কি সে সম্বন্ধে আমরা অনেকেই জানি, তারপরে একটু মনে করিয়ে দিই। যেটা আর্টিকেল 152 অফ দি বাংলাদেশ কনস্টিটিউশনস, ওখানে কিন্তু পরিষ্কার এটার ব্যাখ্যাটা দেয়া আছে, যেটা একটা স্পেসিফিক আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, যেখানে রেগুলেটরি অ্যাক্টিভিটিসটা প্রমিনেন্ট, এবং সেই ফর কন্ট্রোলিং দি অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড অডিটিং প্রফেশনস থ্রু দিস 4 ডিপার্টমেন্ট ফর পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটিস। তাহলে কোশ্চেন আসলো পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটিসটা বলতে আমরা কি বুঝি। আমার নেক্সট স্লাইডে অবশ্যই সেটা আমি বলবো। তো যেমনটা বললাম যে 4টা ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে এই কাজগুলো হবে। সেই কাজগুলো মেইনলি স্ট্যান্ডার্ড সেটিং, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টস মনিটরিং, audit practice review, and the enforcement of disciplinary actions. তো আমি যেমনটা বললাম যে এই যে স্ট্যান্ডার্ড সেটিং, এই ডিপার্টমেন্টের মূল কাজ বেসিক্যালি আইএফআরএস এবং আইএএস গুলোকে অ্যাডাপ্ট করা। তো
তাহলে কোশ্চেন হলো যে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড সেটিং কি এতদিন ছিল না? স্ট্যান্ডার্ড সেটিং তো এতদিন ছিল। সেই স্ট্যান্ডার্ড সেটিং গুলো আইসিএবি করেছে, সেটা এখন গভর্নমেন্ট তার জায়গাতে নিয়ে আসছে যে গভর্নমেন্ট এটাকে হ্যান্ডেল করবে। সো গভর্নমেন্টের এই কাউন্সিল এটা হ্যান্ডেল করবে। দেন ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টস মনিটরিং ডিপার্টমেন্ট বেসিক্যালি will review the financial statements and monitor the gaps to mitigate the gaps. মিটিগেশন অ্যাকশনস যেগুলো থাকবে সেই মিটিগেশন অ্যাকশনস গুলো পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটিস এর সাথে এটাকে মনিটর করে ক্লোজ করবে উইদিন এ এগ্রিড টাইম ফ্রেম। Then audit practice review basically will review the auditing activities of the auditors of public interest entities. অর্থাৎ অডিটর যারা থাকবেন, এক্সটার্নাল অডিটর, স্ট্যাটিউটরি অডিটর অফ পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটিস। এই পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটিসটা একটু নেক্সট স্লাইডে বলছি। তো এই অর্গানাইজেশনস গুলো যখন রিভিউ করবেন অডিটররা, অডিটরদের ফাইল রিভিউ করা হবে, সেই অডিটরের ফাইল রিভিউর মাধ্যমে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের যে সমস্ত এই জায়গাটাতে যে সমস্ত কোয়েরিজ থাকবে সেই কোয়েরিজ গুলো আপনাদের কাছে পৌঁছবে। সো এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট উইল টেক দি এনফোর্সমেন্ট অফ ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন, যেগুলো আসবে ফ্রম দি মনিটরিং অ্যান্ড অডিট প্র্যাকটিস রিভিউ ডিপার্টমেন্ট থেকে। সো এই স্লাইডে আগেরটার মতো যেমনটা বললাম যে চারটা ডিপার্টমেন্টের যে মাধ্যম, সেই চারটা ডিপার্টমেন্ট এবং এই ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্টের ভিতরে কিন্তু অ্যাক্টের থ্রুতে দুটো অথরিটি ক্রিয়েট হবে। একটা হয়েছে আর একটা হচ্ছে প্রক্রিয়াধীন। যেটা হয়েছে সেটা ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল, আর যেটা হবে বা হচ্ছে সেটা হলো অ্যাপিলেট অথরিটি। অর্থাৎ ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের কোনো অর্ডারের এগেইনস্টে যদি কারোর কেউ যদি এগ্রিভড হন, তাহলে তিনি আপিল করবেন কোথায়? এই সেকশন 54 একটা আর্টিকেল আছে, সেকশন রয়েছে ইন দি ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট। সেকশন 54 এ যে আপিল বোর্ড থাকবেন সেটার নাম হবে অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড অডিটিং অ্যাপিলেট অথরিটি। So if any person is aggrieved with the order passed by the council, then within 30 days from the date of receiving that order, ওনাকে সাবমিট করতে হবে appeal to the appellate board. So and this appellate decision council authority যে decisions, that decision is final. সেটা সেকশন 51 এ রয়েছে, 53 সরি সেকশন 53 তে রয়েছে। 51 এ যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে বেসিক্যালি এই আইনের যে এনফোর্সমেন্ট, একটু আগে স্লাইডে আমরা যেটা বলছিলাম যে এনফোর্সমেন্ট অফ দ্য ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশনস, সেই ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশনস বেসিক্যালি সেটা ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং, মনিটরিং এবং অডিট প্র্যাকটিস রিভিউ, এই দুটো ডিপার্টমেন্ট থেকে যে সমস্ত অ্যানোমালিস গুলো বের হয়ে আসবে বা যে সমস্ত গ্যাপ গুলো আইডেন্টিফাই হবে, সেই গ্যাপ গুলো বেসিক্যালি ওনারা অডিট প্র্যাকটিস রিভিউ ডিপার্টমেন্ট উইথ দি অডিটর্স এন্ড দি পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটিজের যারা থাকবেন, যারা ম্যানেজমেন্ট এবং বোর্ড, ওনাদের সাথে ডিসকাস করে এগ্রি করতে হবে যে হ্যাঁ এটা তাদের গ্যাপ, সেই গ্যাপগুলোকে মিটিগেট করতে হবে। সেই মিটিগেশন প্রসেসের অংশ হিসেবেই ওই পার্টটা ওখানে আসবে। So as I said in my previous slide, the public interest entities, which is very important because in section 2 of the Financial Reporting Act, দুইয়ের উপধারা 8, এখানে স্পেসিফিক্যালি 8টা পার্টিকুলারলি 10টা অর্গানাইজেশন টাইপের কথা বলে দিয়েছে। স্পেসিফিক্যালি ওখানে মেনশন করা আছে, যেমনটা ব্যাংক, যে ব্যাংক ইজ এ পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটিস, then listed companies, non-bank financial institutions, insurance companies, micro credit organizations, then non-government organizations, state-owned commercial enterprises, then গভর্নমেন্টের স্ট্যাটিউটরি পাবলিক অথরিটিস। এখানে একটু ক্লারিফিকেশন করা দরকার যে অল স্ট্যাটিউটরি পাবলিক অথরিটিস কিন্তু এফআরসি এর আওতাভুক্ত। আমি জাস্ট একটা রিকোয়েস্ট করব, ওই আপনার প্রেজেন্টেশনে ওই রাইট সাইডে ওই একটু একটা স্ক্রিন, ব্ল্যাক স্ক্রিন ওভারল্যাপ করছে, এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না একটা সাইডে।
হ্যাঁ, এটা on the right side, এই না, ওই ব্ল্যাক স্ক্রিনটা এখনো আছে এই সাইডে। এটা রিশেয়ারিং এর কারণে হয়েছে, উনি 2বার শেয়ার করেছেন, যার জন্য একটা ওভারল্যাপিং আচ্ছা, স্লাইড একটা একটু বন্ধ করে দেন, করে আবার একটু ওপেন করলে আমার মনে হয় ইট উইল বি ইজিয়ার, কারণ ওই সাইডের জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছি না। এখন কি ঠিক হয়? হ্যাঁ, এখন ঠিক আছে, জি, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ, সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন। সো আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্টের আমি যেমনটা বলছিলাম 2 ধারার উপধারা 8, এইখানে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম স্পেসিফিক করা আছে। শুধু দুটো জায়গাতে ছিল না, সেই দুটো জায়গাতে এবং রি, ওখানে কাউন্সিলকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যে ওনারা ডিফাইন করে দিবেন, সেটা আমরা আমাদের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ডিফাইন করে দিয়েছি। অর্থাৎ ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের যে বোর্ড, কাউন্সিল মেম্বার্স, সেই কাউন্সিল মেম্বারদের সবাই এটা আলোচনা করে অ্যাপ্রুভ করে দিয়েছে। সেটা কি? সেটা হচ্ছে যে পাবলিক প্রাইভেট কোম্পানি যেগুলো লিস্টেড না অলরেডি, যেগুলো আমরা কে মেনশন করি নাই, স্পেসিফিক্যালি নট মেনশন ইন দি ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট, সেগুলোর সম্বন্ধে আমরা নোটিফিকেশন দিয়ে দিয়েছি। সেই নোটিফিকেশনে কি দিয়েছি? বলে দিয়েছি যে প্রাইভেট কোম্পানিজ হুইচ অ্যানুয়াল সেলস অর রেভিনিউ এক্সিডেড 5 crore টাকা, অর্থাৎ 550 মিলিয়ন অর 5 কোটি, অর্থাৎ যে সমস্ত কোম্পানি 5 কোটি টাকা তার সেলস অথবা রেভিনিউ, টপ লাইন, আমি টপ লাইন, রেভিনিউ অথবা সেলস এক একজন এক এক রকমের থাকতে পারে, সেজন্য এই 3টে শব্দ ইউজ করলাম। যদি 5 কোটি টাকা পূর্ববর্তী বছরে এটা এক্সিড করে, তাহলে পরবর্তী বছরে এটা হয়ে যাবে পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটিস, তখন এটা এফআরসির আওতাধীনে পড়বে। সেকেন্ড অপশন হলো যে যদি এইটাতে পড়ে যায় তো ফাইন, আর না পড়লে পরবর্তীতে আর একটা সেকশন রয়েছে উপধারা, সেখানে বলেছে 3টা কন্ডিশনে 2টো কন্ডিশন মিট করলেই পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটিস হবে। সেটা কি? সেটা হচ্ছে যদি সে 50 জন লোক প্রি অ্যাপয়েন্ট করে, অথবা তার টোটাল প্রপার্টি 3 কোটি টাকা হয় এবং তার টোটাল লায়াবিলিটি 1 কোটি টাকা হয়। এই 3টা কন্ডিশনের 2টো কন্ডিশন একসাথে মিট করতে হবে, তাহলে সে পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটিস হবে। এখন এই দুটো ডেফিনেশন প্লাস আমাদের অন্যান্য যে স্পেসিফিক করা আছে, সবগুলো মিলিয়ে আমরা একটা পূর্ণ পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটিস এর পিকচার পেয়ে গেছি। সেই পিকচারে হয়তো বলতে এখানে কোশ্চেন আসতে পারে এটা অনেক ভাস্ট হয়েছে, which is correct, বাট সেটা কাউন্সিল বুঝে শুনে করেছে যে এখানে সবাইকে একটু আমাদের তাদের ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এবং অডিটিং প্রফেশনের যে আমরা বিভিন্ন সময় দেখতে পাচ্ছি যে এখানে নানাবিধ রকমের কথা শোনা যায়, সেই জিনিসগুলোতে যাতে ইমপ্রুভ করা যায়, কোয়ালিটি যাতে ভালো হয়, এটাই আমাদের সবার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যকে সবাইকে সাথে নিয়ে সেই কাজটা করার উদ্দেশ্যেই আমরা এটা এভাবে ডিফাইন করেছে কাউন্সিল। সো ইন মাই নেক্সট স্লাইড, সো ইমপ্লিকেশনস, যে আজকের যেটা সেমিনার, যে ইমপ্লিকেশনস অন দি ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট অন দি পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটিস অর্থাৎ বিজনেস হাউস। আমি যেমনটা বললাম আগের স্লাইডে, যদি আপনার প্রতিষ্ঠানটি পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটিস এর সংজ্ঞায় পড়ে যায়, তাহলে আপনার এই আইনটার ইমপ্লিকেশনস আপনার কোম্পানির উপরে, আপনার প্রতিষ্ঠানের উপরে বর্তাবে, পড়বে। সেইটা কি? সেটা কোন জায়গাতে? সেটা তিনটা জায়গাতে। প্রথমত আপনাকে পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটিস ওই কন্ডিশনের আওতায় হতে হবে, নাম্বার 1। নাম্বার 2, যদি হয়ে যায় তাহলে আপনার ইমপ্লিকেশনস 3টা সাইড থেকে, একটা অ্যাকাউন্টিং ফ্রেমওয়ার্কের আন্ডারে, আরেকটা হলো অডিট প্রসেস, আর একটা হলো অ্যাকাউন্টেবিলিটি ফ্রেমওয়ার্ক। এখন অডিট অ্যাকাউন্টিং ফ্রেমওয়ার্ক আমি প্রথমটাতে বলি, প্রথম যে অ্যাকাউন্টিং ফ্রেমওয়ার্কটা বেসিক্যালি তার মাদার ল, অর্থাৎ ওই প্রতিষ্ঠানটা যে আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত, অথবা যদি কথাটা কিভাবে বলি, যে ওই প্রতিষ্ঠানটি যে আইনের অধীনে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং বা রিপোর্টিং করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে, এবং কোনো সরকারি দপ্তরে বা কোনো
প্রতিষ্ঠানে, সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করার বাধ্যবাধকতা থাকে, তাহলে সেই কোম্পানির ওই মাদার ল অর আমব্রেলা ল প্লাস ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন এবং এর সাথে যদি কোনো বিশেষায়িত প্রাতিষ্ঠানিক আইন থাকে, লাইক ব্যাংক যদি হয় তাহলে ব্যাংকিং কোম্পানিজ অ্যাক্ট, অথবা যদি সেটা লিস্টেড কোম্পানি হয় তাহলে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদার গাইডলাইন্স প্লাস কোম্পানিজ অ্যাক্ট এবং ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট, এই তিনটা আইনকে কম্বাইন্ড করে এই অ্যাকাউন্টিং ফ্রেমওয়ার্কটাকে এখানে নিয়ে আসতে হবে। সো সেই জায়গাতে কি আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস প্রিপেয়ার করতে হবে অন এ রেগুলার বেসিস। দেন আপনার কর্পোরেট গভর্নেন্সের উপরে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্টের উপরে অনেকভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইট মিনস যে ইউ হ্যাভ টু ডেলিগেট ইউর অথরিটি ডাউন দ্য লাইন। আই মিন আপনার অর্গানাইজেশনের যারা কর্তৃপক্ষ ম্যানেজমেন্টে থাকেন, ম্যানেজমেন্টকে effectively power delegate করতে হবে so that they can take the decisions. Then they should disclose the relevant information sufficiently in the financial statements. কারণ হলো যে এগুলা এজন্যই আসছে যে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের মনিটরিং ডিপার্টমেন্ট ওই ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট গুলো রিভিউ করবে, এবং রিভিউ করতে গিয়ে ওনারা যদি আবার দেখেন যে এগুলো কমপ্লাই ঠিক মতন হয়নি, তখন আন্ডার সেকশন 45-47 দুটো সেকশনে কিছু বলে দেওয়া আছে। যে 45-এ যেমনটা বলা আছে যে যদি এই ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের এই মনিটরিং ডিপার্টমেন্ট উইল রিভিউ দি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট to ensure whether those financial statements have been prepared in accordance with IAS and IFRS and other law. তো সেটা যদি না হয় তাহলে সেকশন 47(1 and 2) ওটাকে কাউন্ট করবে। তাহলে কি করতে পারে, তাকে আবার পুনরায় এই ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ওগুলো কমপ্লাই করে তৈরি করতে বলবে, এবং যদি এরকমটা বলে তাহলে তার 30 দিনের মধ্যে ওই কোম্পানিকে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট পুনরায় প্রিপেয়ার করে আবার কর্তৃপক্ষের নিকট সাবমিট করতে হবে। সুতরাং এখানে কিন্তু একটা বড় ধরনের কাজ আছে। কাজেই এইটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য শুরুতেই এই অ্যাকাউন্টেবিলিটি এবং অ্যাকাউন্টিং এর ফ্রেমওয়ার্ক দুটোকে খুব সুন্দর করে বুঝে নিতে হবে, যাতে আমাদের এই প্রবলেমটা গোয়িং ফরওয়ার্ড না থাকে। তো আমরা যেটা বলছি যে সাফিসিয়েন্ট ইনফরমেশন যখনই আপনি ডিসক্লোজ করবেন, দেন your financial statement will be uniform and will be acceptable globally. এটা হবে কিভাবে? থ্রু ফলোইং IAS এবং IFRS end to end, যেটা IFRC সেকশন 40 এফআরএ আইনের সেকশন 40 এর আন্ডারে যেভাবে করা হবে। সো দেন ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলকে এটা সাবমিট করতে হবে অন ইয়ারলি বেসিস, অর ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের যদি কোনো নির্বাহী ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন আপনার কাছে চাবার, তাহলে ওনারা যাবেন অডিট প্রসেসে। সেকেন্ড জায়গাতে আমরা বলছি অডিট প্রসেসে কি, যে অডিট অ্যাপয়েন্ট করতে হবে প্র্যাকটিসিং চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ফর ফাইন্যান্সিয়াল অডিট, যিনি এনলিস্টেড উইথ দি এফআরসি। কারণ এফআরসি এর এনলিস্টমেন্ট ছাড়া আন্ডার সেকশন 31 দেখবেন, আমি আইনটা দিয়েছি আপনাদের সবাইকে এবং আমাদের ওয়েবসাইটেও আছে। সো আন্ডার সেকশন 31 এর 1 and 2 যদি ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের সাথে কোনো বাংলাদেশের কোনো চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট বা আইসিএম এর কস্ট অডিটর, কোন অডিটর যদি এনলিস্টেড না হন, তাহলে ওই অডিটরকে অডিট সার্ভিস দেওয়ার জন্য আপনি অ্যাপয়েন্ট করতে পারবেন না। এবং আপনাকে অ্যালাউ করতে হবে, ইউ শুড অ্যালাউ দি অডিটর, মানে অ্যাডিকুয়েট টাইম দিতে হবে। You should give the adequate time to the auditor and pay a reasonable audit fees for the quality work. And auditors can challenge or may ask tough questions during audit to the directors, to the management. সেই জায়গাতে আমরা আপনাদেরকে অনুরোধ জানাবো যে এই জায়গাটাতে ইনফ্যাক্ট ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের যে অডিট প্র্যাকটিস রিভিউ টিম রয়েছে, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর রয়েছেন, ওনার টিমের ওই অডিটরদেরকে ওনারা রিভিউ করবেন তাদের ওয়ার্কিং পেপার, যে ওনারা ঠিক মতন অডিট করেছেন কিনা। যদি প্রপারলি অডিট করে না থাকেন তাহলে দে ক্যান আস্ক কোশ্চেনস টু ইউ অলসো। আমাদের সেকশন 44 এ দেখবেন, 45-এ 44 দেখবেন, 45-এর 4-এ আছে যে আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি যে কাকে, ম্যানেজমেন্টকে জিজ্ঞেস করবে, ডিরেক্টরকেও জিজ্ঞেস করবে যে কোনো বিষয়ে যদি তাদের কোনো কোশ্চেন থাকে, ইনকোয়ারি থাকে। সেখানে সেকশন 45-এর 2-এ বলা আছে কি জনস্বার্থ সংস্থা যে কোনো কর্মকর্তা বা পরিচালককে জিজ্ঞেস করতে পারবেন। কাজেই অডিটর উইল ফলো দ্য এথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড এবং দে ক্যান আস্ক ইউ
many questions. So audit and auditor will ensure the due care during audit assignment, and the FRC will review যেমনটা আমি বলেছি একটু আগে যে প্র্যাকটিস ডিপার্টমেন্ট দেখবে। Then accountability framework এর ভিতরে দেখেন আমি এখানে বলেছি যে FRC will review the statement already mentioned, and FRC will inquire the public interest entities এর অফিসার ডিরেক্টর এবং পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটিজ এর অ্যাকাউন্টেবিলিটি থ্রু আওয়ার রুলস সেটা যাবে কোম্পানি ম্যানেজমেন্টের উপরে। আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফাইন এন্ড দ্য লিগ্যাল কেস, এটা বেসিক্যালি সেকশন 48 অর এন্ড 50 দুটো ধারা রয়েছে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্টে, কিন্তু এই ধারা দুটোর অবজেক্টিভ পরিষ্কার এবং এটা হলো যে যদি অপরাধ সংঘটিত হয়, অর্থাৎ সেকশন 48 এ বলা আছে যদি অপরাধ সংঘটিত হয় তাহলে ওই 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 প্রসেস চালু হবে, এবং সেটা কিন্তু হলে সেকশন 51 এ দেখবেন যে সিআরপিসি এর মাধ্যমে ওই তদন্ত এবং বিচার কার্য পরিচালিত হবে। তো সেটা আসলে আমরা চাই না, সেটা আমরা ওইরকমটা যে জায়গাতে আমরা মনে করি যে আমাদের অ্যাকাউন্ট্যান্টস এবং অর্গানাইজেশন যারা আছি আমরা, এবং দীর্ঘদিন ধরেই আজকে অ্যাকাউন্টিং তো নতুন হচ্ছে না, দীর্ঘদিন ধরেই হচ্ছে, এবং এই জায়গাটাতে আরেকটু ফাইন টিউন হলে আমরা এটাকে আরো বেশি ইফেক্টিভ করতে পারি, আরো একটু ট্রান্সপারেন্ট করতে পারি। তো প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট আমাদের যেটা আইন অ্যাকাউন্টেবিলিটি যেহেতু আমরা বলছি, অ্যাকাউন্টেবিলিটির ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস আছে সেটা হলো যে প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্টস মে লুজ দেয়ার মেম্বারশিপ। এটা 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 একটা সংশোধনী এসেছে এই আইনের মাধ্যমে সেকশন 59 এর থ্রুতে, সেখানে প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার নাম্বার 2 অফ 1973 সেখানে চেঞ্জ করেছে, যেটা আইসিএবি যার উপরে প্রতিষ্ঠিত, এবং আমাদের এই আইনের অডিটরদের উপরে যে সমস্ত জায়গাতে কয়েকটা ধারাতেই এই পেনাল্টি গুলো আসছে বা অ্যাকাউন্টেবিলিটি আসছে, সেটা হচ্ছে যে তাদেরকে আমরা ডিবার করতে পারি, অর্থাৎ তাদের এনলিস্টমেন্ট উইথহোল্ড করতে পারি, নাম্বার 1। নাম্বার 2, ফাইন, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফাইন করা যায়। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফাইনের ক্ষেত্রে বলা আছে যে মিনিমাম 5 লাখ টাকা ফাইন, এন্ড লিগ্যাল কেস করা যাবে, আমার কাউন্সিলের বিরুদ্ধেও মামলা করা যাবে, আইসিএবি এবং আইসিএবির মেম্বারশিপ থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া যাবে। এটা হলো আইনের সেকশন। আর এই কথাগুলো আসতেছে বিকজ অফ আমরা যে অবস্থায় এখন দাঁড়িয়ে আছি সেটি হচ্ছে যে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের গভর্নেন্স উইক, সো আমাদেরকে এটাকে রিস্টোর করতে হবে। আমাদের ইনভেস্টর্স এন্ড আদার স্টেক হোল্ডার্স এর ল্যাকিং, they do not trust on the financial statements numbers। ওনারা অনেকেরই বক্তব্য এরকম থাকে, আমাদের কাছে কমপ্লেইন করেন যে ভাই আপনারা দেখেন একটু, আমরা তো ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে যে নাম্বারগুলো আছে সেগুলো বিশ্বাস করতে পারছি না। তো এই যে একটা পারসেপশন বা ভ্রান্ত ধারণা মানুষের ভিতর হয়ে আছে, এবং অনেক ক্ষেত্রে বলে যে অডিটররা এগুলা তৈরি করেন, সেটাও আমাদের ধারণাটা বদলানো দরকার যে অডিটর বেসিক্যালি অডিট দি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, আর ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস তৈরি করার দায়িত্ব কিন্তু কোম্পানি ম্যানেজমেন্টের উপরে। সো এটা অডিটর তার অডিট রিপোর্টেও বলে দেন যে ম্যানেজমেন্ট, দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য ম্যানেজমেন্ট ইজ টু প্রিপেয়ার দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস। ওনাদের দায়িত্বটা হলো ইন্ডিপেন্ডেন্টলি টেস্ট বেসিসে পারফর্ম করে অডিট অপিনিয়ন ফর্ম করা, অর্থাৎ অ্যাটাস্টেশন অডিট এটাকে বলে। তো নেক্সট স্লাইড, দ্য ইমপ্লিকেশনস অন দি বিজনেস থ্রু ভ্যালুয়েশন। আমি এটাকে বলবো যে এতক্ষণ যেমনটা বললাম যে আইনে এভাবে বলা আছে, তার অ্যাকাউন্টিং ফ্রেমওয়ার্ক, অডিট প্রসেস, দেন অ্যাকাউন্টেবিলিটি ফ্রেমওয়ার্ক, আমরা লিগ্যাল প্রসেসের কথা শুনলাম, কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম এই কিছু কাজ করলে ওনাদের কিছু অনেকগুলো ভ্যালু এডিশন হবে, সেই জায়গাটাতে আমি একটু হাইলাইট করতে চাই। সেটা কি? সেটা হচ্ছে যে আপনার ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যদি আইএএস এবং আইএফআরএস এবং আদার ল অনুযায়ী প্রিপেয়ার করা হয় তাহলে এটা একটা গুড ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টস হবে, এবং এটা যদি হয় তাহলে আপনার কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট মে বি কম্পারেবল গ্লোবালি, নাম্বার 1। নাম্বার 2, ট্রান্স বর্ডার ফ্লো অফ ফান্ডস হবে, এন্ড ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট উইল ইনক্রিজ ইন দ্য কান্ট্রি। কারণ আমরা এটার জন্য অনেক কাজ করে যাচ্ছি, আমাদের বোর্ড অফ ইনভেস্টমেন্ট প্লাস ইজ অফ ডুইং বিজনেস এর পার্সপেক্টিভে এবং অন্যান্য জায়গা থেকেও আমরা উই আর ভেরি মাচ অ্যালাইনড উইথ গ্লোবাল প্র্যাকটিসেস, যে আমরা আইফআরএস কমপ্লায়েন্ট হতে চাই, কারণ
কথা চিন্তা করে তখন ওনারা কিন্তু এই সমস্ত জিনিসপত্রগুলো আইএফআরএস ফাউন্ডেশনের সাথে it's a law of the statute. We need to disconnect হয়ে গেছে. Let's just wait 1 minute for him to rejoin. জি মইদুল আহমেদ শুনতে স্যার, পাচ্ছেন? আপনি শুনতে বলেন। পাচ্ছেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছি। জি বলেন please. আপনার ওইখান থেকে হোস্ট আনমিউট করে দিয়েছে, আমাকে দিয়েছিল। আচ্ছা, না আপনি সরি। না না, উনি ডিসকানেক্ট হয়ে আর প্রেজেন্টেশনটা আপনি একটু স্ক্রিনে একটু আনেন, আবার স্ক্রিন শেয়ার করেন প্লিজ। জি জি। জি সো প্লিজ। আউটকাম যেটা আমি বলেছি এখানে যে ইফ ইউ প্রিপেয়ার ইউর ফাইন্যান্সিয়াল in accordance with the IAS and other law. So company financial statement comparable হবে globally, এবং আমরা যদি ডেলিভার করি অফ দ্য গুড ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্ট, তার থ্রুতে আমরা ফরেন স্যার ওনার ইন্টারনেট না কানেক্টর ঠিক আছে, স্টেবল না। মইদুল সাহেব, আপনি স্ক্রিনটা শেয়ার না করে, হ্যাঁ, জাস্ট গো ওভার দ্য পয়েন্টস। আই থিংক ইন্টারনেটের একটু ব্যান্ডউইথের সমস্যা হচ্ছে। আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। আপনি জাস্ট Sorry. আই থিংক ইন্টারনেটের একটু প্রবলেম হচ্ছে, তো জাস্ট গো ওভার দ্য রিমেইনিং পয়েন্টস। Okay, so ensured high ethical value and added value to the added value যদি আমরা ডেলিভার করি, তাহলে যেটা হবে এখানে যে probably benefit of following the IAS, IFRS and financial statements, সেখানে হলো যে স্টেক হোল্ডার এন্ড ইনভেস্টরের কনফিডেন্স আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের উপরে বেড়ে যাবে, এবং ইউ মে গেট রেসপেক্ট ফ্রম দি স্টেক হোল্ডার্স। এই স্লাইডটাতে হ্যালো 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 আমরা জি শুনতে পাচ্ছি, আপনি বলেন। জি, এটাতে এই নেক্সট স্লাইডে স্লাইড দেখতে পাচ্ছেন? নেক্সট স্লাইডে স্লাইডটা এগেইন শেয়ার করতে হবে, আরেকবার শেয়ার করতে হবে আপনার স্লাইডটা। এই স্লাইডটাতে বেসিক্যালি
চেঞ্জেস যেগুলোতে হয়েছে, যেমনটা আমি বলেছিলাম যে আমাদের সেকশন ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইনের বেশ কিছু কোম্পানি আইন, ব্যাংকিং কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস অ্যাক্ট, মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি আইন, প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার নাম্বার 2 of 73, এটা বেসিক্যালি ICAB, ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস অফ বাংলাদেশ, প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার এগেইনস্টে প্রতিষ্ঠিত সেই অর্ডার, এবং ICAMAB, এই দুটোর রিলেভেন্ট সেকশন অর্ডিন্যান্স সেকশন পরিবর্তন এসেছে, এবং ইন্স্যুরেন্স অ্যাক্টে যে পরিবর্তনগুলো এসেছে সেই পরিবর্তনের সামারি হলো এই যে no regulator will or regulators not accept the কর্তৃপক্ষ or নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ, regulators will not accept financial reports unless those are prepared as per IAS and IFRS, and the financials with FRC and ISA. I mean আপনার IAS এবং IFRS সুতরাং Mudin sir, I think our internet connection is very unstable at the moment. So we have a very distinguished list of panelists who are joining us today. So our mone apni just point gulo jodi just bole den short e আর আমরা we will share the presentation with all the participants today. We will share it with ICAB as well as ICAMAB, all the members. So everyone can glimpse through it in their own time. আপনি খালি মহিউদ্দিন সাহেব একটু জাস্ট পয়েন্ট গুলো জাস্ট উইদিন 2 মিনিটস একটু যদি বলে দেন তাহলে আমি আমার 2 মিনিট লাগবে, আসলে একটা স্লাইড আছে মাত্র। আর শুনতে পাচ্ছেন জি আপনি জাস্ট বলে দেন স্ক্রিন শেয়ার করে ওই পাশ থেকে আমি আনমিউট হয়ে যায়, আমি ওই পাশ থেকে মিউট করে দেই। জি আপনি ইনভেস্টমেন্ট আমি এটা ইজ মাই পার্সোনাল ভিউ যে আমাদের এই ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইনের যে সমস্ত দায়িত্ব কর্তব্যের কথা আমরা শুনলাম বা অব্লিগেশন যেগুলো আমরা শুনেছি, এবং এফআরসি গোয়িং ফরওয়ার্ড যে কাজগুলো করবে এবং আদার রেগুলেটরস যে কাজগুলো করে, এবং আমাদের যে বাংলাদেশ ইকোনমির যে অ্যাসপিরেশন এবং আমরা যে অ্যাচিভ করতে চাই, যেটা যে সবাই একটা সুন্দর বাংলাদেশ গড়া থ্রু ইনভেস্টমেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এই আমাদের ক্রেডিবিলিটি বাড়ানো, সেটার জন্য ইনভেস্ট করতে হবে ইন দ্য সিস্টেম, ট্রেনিং লাগবে অ্যাডিকুয়েটলি অন দ্য IAS এবং IFRS, অ্যান্ড ইউ নিড এ কম্পিটেন্ট হিউম্যান রিসোর্স। দেন চেঞ্জ ম্যানেজমেন্টটাকে আমাদেরকে এখানে অ্যাডাপ্ট করতে হবে যে হ্যাঁ আমরা এটা পরিবর্তন করতে চাই, এটা একটা পজিটিভ চেঞ্জ আমাদের আনতে চাই, এটা মন থেকে বলতে হবে আমাদের সবাইকে একসাথে, এবং আমাদের মাইন্ডসেটটাও আমাকে ঠিক করতে হবে যে হ্যাঁ আমরা এই কাজটা করব। দেন inadequate রিসোর্স আমাদের কান্ট্রিতে রয়েছে, পার্টিকুলারলি আমি যদি বলি ইন টার্মস অফ দি কোয়ালিফাইড ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট্যান্ট, সেই জায়গাতে আমাদের স্মল পুল অফ প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট রয়েছে, সেই জায়গাটাতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। প্লাস আমাদের সিএজি স্যার উনিও আছেন, অনেকদিন উনিও বলেছেন যে সেকেন্ড টিয়ারের একটা অ্যাকাউন্টিং কোয়ালিফিকেশন বাংলাদেশে থাকা দরকার, তো সেটা নিয়ে ICAB ও কাজ করছে। সো মেনি কেসেস আমরা দেখি যে পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটিজ এর অ্যাকাউন্টেন্টস আর নট প্রফেশনালি কম্পিটেন্ট, সেই জায়গাটাতে কিন্তু আসলে IAS এবং IFRS এর ইমপ্লিমেন্টেশন করা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। সো রিকোয়ার ট্রেনিং সিস্টেমের নলেজটা বাড়াতে হবে আমাদের এখানে। নেক্সট স্লাইডে আমরা কভার করেছি হলো যে মেসেজ, একটা কি মেসেজ, সেই মেসেজটা হলো এই যে no person can approve dispensation or deviation of the requirement of a law or a statute. I mean আইনে যেটা বলা আছে, যে আইনে যেটা বলা থাকে যে এটা করতে হবে, সেটা কিন্তু কেউ আসলে ডেভিয়েশন বা ডিসপেনসেশন দেবার কারো কোনো অথরিটি নাই, ইভেন কোর্টও পারে না সেটা দিতে। সো কন্ট্যাক্ট গ্যাপ আমার এখানে সাজেশন হলো এই যে টু অল, এবং আমরা নিজেরাও এখানে হেল্প করছি আমাদের স্টেক হোল্ডারদেরকে, যে একটা গ্যাপ অ্যানালাইসিস কন্ডাক্ট করা এই মুহূর্তে, অর্থাৎ আমাদের পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটি যেগুলো আমরা বললাম আমাদের স্লাইডে, সেই কোম্পানিগুলো যদি ওনারা নিজেরাই কাজটা করে ফেলেন যে তাদের কোন কোন জায়গাতে তাদের গ্যাপ রয়েছে। গ্যাপ মিনিং হলো যেখানে ওনারা এই মুহূর্তে IAS এবং IFRS কমপ্লাই করতে পারছে না, সেই জায়গাগুলোতে ওনারা যদি গ্যাপ অ্যানালিসিসটা করে ফেলেন, তারপরে যদি ওনাদের রেসপেক্টিভ রিস্ক কমিটিতে এটা আলাপ করে অথবা বোর্ডের সাথে আলাপ করে এই গ্যাপটাকে মিটিগেট করার প্ল্যান নেয় একটা এগ্রিড টাইম ফ্রেমের আন্ডারে,
তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ, এবং আমাদের সাথে আলাপ করতে পারেন সেই জায়গাটাতে, এবং সেইগুলোকে খুব লিনিয়েন্ট ভিউই দিয়েই এফআরসিও হেল্প করবে, যাতে এই বিষয়গুলো 1 বছরের মধ্যে বা 2 বছরের মধ্যে একটা এগ্রি টাইম ফ্রেমের ভিতরে এটাকে রিকভার করা যায়, এটাকে অ্যাড্রেস করা যায়। তো এই এবং আমরা আমাদের যে সমস্ত ছোট ছোট যে সমস্ত কোম্পানিগুলো রয়েছে, যেটা আমরা বললাম যে পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটিস যখনই হয়ে যায় তখনই আইএস এবং আইএফআরএস কমপ্লাই করাটা তার জন্য ম্যান্ডেটরি হয়ে যায়। কাজেই আমাদের একটা সেকশন রয়েছে, সেকশন 41, সেই 41-এ আমরা কিছু কিছু ছোট প্রতিষ্ঠান বা যাদের ক্যাপাসিটি কম ওনাদেরকে এক্সেম্পট করতে পারি, ওই আইনের ভেতরে ক্ষমতা দেওয়া আছে এখানে। সেই এক্সেমশনটা বেসিক্যালি ডিপেন্ডিং অন দি মনিটরিং এন্ড অডিট প্র্যাকটিস রিভিউ, রিকমেন্ডেশনের বেসিসে আমরা কাউন্সিল উইল ডিসাইড যে কোন কোন অর্গানাইজেশন গুলাকে ওই একটা থ্রেশহোল্ডের আওতায় নিয়ে এটাকে এক্সেম্প করা যাবে। সেই জায়গাতে এক্সেম্প করে দিলে আমরা একটা মিনিমাম নাম্বার অফ পেজেস, একটা ইউনিফর্ম অ্যাকাউন্টিং ফ্রেমওয়ার্ক আমরা দিব, সো দ্যাট এভরিবডি ক্যান ফলো দোজ থিংস, এবং আমরা গ্র্যাজুয়ালি এটাকে ইমপ্রুভ করাতে পারি। সো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার প্রেজেন্টেশন শেষ করছি। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ আপনাকে মহিউদ্দিন সাহেব। Wonderful presentation. I think you've covered all the points to the act. And একটা জিনিস হলো যে আমরা যেটা করব, আপনার প্রেজেন্টেশনটা we will share with everyone who's joined us today, and including the members of ICAB and ICAMAB. আমরা এই পর্যায়ে অনুরোধ করব মিস্টার এম আনোয়ারুল করিম FCA, CPA, এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর, FRC। স্যার, আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হবে যে we understand যে FRC the scope is very wide, কিন্তু এখানে যেটা প্রেজেন্টেশন থেকে আজকে যেটা উঠে এসেছে যে regarding SMEs where resource is constrained, এই SME এর ব্যাপারে how will this be implemented and then enforced, এটার উপর যদি আপনি একটু হাইলাইট করে if you can talk. মিস্টার আনোয়ারুল করিম স্যার, উনি ডিসকানেক্ট হয়ে গেছেন, একটু আগেও ছিলেন। আচ্ছা, তাহলে we will wait, আমরা পরবর্তী প্যানেলিস্টের কাছে যাই, উনি জয়েন করলে we will come back to him. At this point আমি অনুরোধ করব মিস্টার জাভেদ সিদ্দিকী, Associate Professor, University of Manchester. Sir, I think you have a small presentation as well. And so before that, I just want to ask you, we know that apni World Bank project on Rose, you were associated with that, and also with FRC UK. So if you can please share your experience on how this impacted in other developed and developing countries, and also the challenges they faced when trying to enforce this. So you can share the screen for the presentation and just go with this. Thank you very much. Assalamu alaikum, and please accept my very warm greeting from a very cold Manchester at the moment. I would like to thank the Dhaka Chamber of Commerce and Industries for inviting me to this very important topic. I'm a basic from Anibona. I'll just go through my points very quickly. One, I've got my slides, but a disclaimer, সেটা হচ্ছে আমার স্লাইডগুলো মহিউদ্দিন ভাইয়ের মতো এত আকর্ষণীয় হবে না, so I'm just an academic, so bear with me, please. In terms of Financial Reporting Act and so on, obviously we have had this act for 5 years now. Although the Financial Reporting Council operated for 3 years, I think it's gone on to the second stage in terms of operation and so on. Massive implications in terms of the accounting profession and in terms of the businesses as well. I think given that we have only had 3 years, it's really early to make a judgment, a call on Financial Reporting Council at the moment. Just to give you some international experience on this, আমি আসলে UK বা US এর সঙ্গে কম্পারিজনে খুব একটা যুক্তি দেখি না, কারণ বেসিক্যালি the socio-economic perspectives are completely different. So I'll just provide you a couple of slides, comparisons with India and Sri Lanka, which are our neighbors. If you think about the FRC Bangladesh, I mean, over the last 3 years, I think they've done a reasonable job in terms of, if you, I was just looking through
the press, the media, and it comes across as that there have been some actions taken against some companies. Some auditors have also been taken into account. There have been directives provided regarding provident funds and so on. And also, more importantly, দেখা যাচ্ছে যে কিছু কিছু stakeholder, for example, state-owned enterprises, they have actually approached the FRC for advice and so on. So this is very important for a new regulator as well. Comparison with India, the National Financial Reporting Authority, এটা কিন্তু আমাদেরও পরে এসেছে। এটা যদিও 2012 সালে ইন্ট্রোডিউস হওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল, কিন্তু there was a court case. Eventually it came out in 2018, October 2018 actually এটা কাজ শুরু করেছে। এবং মাত্র আমরা যদি কোভিড পিরিয়ড বাদ দিই, মাত্র এক বছর একটু বেশি তারা কাজ করেছে। এই এক বছরের মধ্যে কিন্তু আপনারা যদি তাদের ওয়েবসাইটটা দেখেন, very well developed website, and they have got almost everything in their website. তারা কতগুলো অডিট ইন্সপেকশন করেছে, কতগুলো কোম্পানির অ্যাকাউন্টস ইন্সপেকশন করেছে, whistle blowing procedures and so on. একটা বড় মেজর কেস যেটা ছিল, তারা Deloitte India, যেটা obviously a very big for accounting firm, তাদের যে managing partner, he was actually accounted for by this financial reporting council, by this NFRA of India, which is very new. I mean, even newer than financial reporting council in Bangladesh. Comparison with Sri Lanka, I think Sri Lankan Accounting and Auditing Standards Board, it in 2012, so they have already established themselves as a very respected regulator in Sri Lanka. Their website is really amazing, and it has got almost everything that you'd look for. Very comprehensive. They provide advices. They take companies into account. Audited against action. Audited একটা interesting difference between FRC Bangladesh and Sri Lanka. এটা Sri Lanka কিন্তু তারা সরাসরি auditors against action নেয় না। তারা refer করে দেয় to CS Sri Lanka, which is a major departure from Bangladesh's case. So in terms of that, as you can see, the other two neighboring bodies are actually much ahead in terms of their activities. In terms of implications for business, obviously Barrister Masoom is there after me, so I think he will talk about the legal implications. But if you think about implications, auditor, there's a massive implication. So FRC has been given huge amount of power to take actions against auditors. As I said, this might be a force for good, but given the socio-economic conditions, you cannot rule out the possibility of corruption in here. At the same time, for companies, the Financial Reporting Council can actually ask for any kind of documents from company directors if they feel that this particular company is in breach of the Financial Reporting Act of 2015. So their FRC যদি চায়, তারা কিন্তু অনেক বেশি পাওয়ার এক্সারসাইজ করতে পারে, তাদের তাদেরকে অনেক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এটা যদি তারা ঠিক মতো আসলে ইমপ্লিমেন্ট করতে চায়, আমাদের আগামী 2-3 বছরের মধ্যে অডিটরের সংখ্যা খুব কমে যেতে পারে, which might be a risk. But I don't think, fortunately, they have not been exercising their power that excessively. In terms of contextual consideration, I think the Financial Reporting Act is a wonderful piece of legislation. এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, এটা খুবই ভালো একটা legislation. কিন্তু at the same time, I think we have to compare or consider the contextual factors. We have talked about, Mohidin Bhai talked about the fact that it was there was a ROSC report, World Bank in 2003 that recommended the establishment of FRC. There was another ROSC report in 2015 by the same World Bank that says that FRC is not required in the context of Bangladesh. So there are, as you can see, contesting point of views in here. So contextual issue মধ্যে যেটা probably সবচেয়ে that will stick out, বাংলাদেশের অডিট ফার্ম গুলো যে অডিট ফি আর্ন করে, ইনক্লুডিং বিগ ফোর ফার্ম, KPMG and so on, probably তারা পৃথিবীর সবচেয়ে কম অডিট ফি আর্ন করে, even compared to Pakistan, India, Sri Lanka and so on. So this is something that we have really got to address before we can actually take auditors to account. আপনারা যদি অডিট ফি এত লো দেওয়া হয়, in that case you simply cannot expect an auditor to do a job properly. So this is something that we have to address. Secondly, যেটা Mohidin also touched upon,
we do not have a large pool of qualified accountants in our country. So when you're asking businesses to apply the Financial Reporting Act, IFRS is a very complicated set of standards. With a large majority of unqualified accountants working in the business sectors, it is not feasible to expect that IFRS বুঝবে এবং apply করবে. In that case, I think we definitely need some kind of second tier accountancy body যেখানে professional qualification থাকবে. Thirdly, perhaps very, very importantly, the state of corporate governance in this country, in our country, is something that needs to be sorted very quickly. For a large majority of the companies, there is almost no system of corporate governance. The ownership concentration, the family ownership concentration is more in many large businesses, has given or created a culture, corporate governance mechanisms, including auditing, as a result, businesses don't understand the real value of an audit. Eventually, the capital market doesn't understand the real value of an audit, so eventually it becomes a demand and supply thing. Lastly, and I think I've pointed this several times, the Financial Reporting Council has got a number of kind of impediments to kind of act properly. Apparently, council composition that in terms of 12 or 13 members, only very few, I think a couple of chartered accountants, or sorry, qualified chartered accountants and CMAs are allowed to sit in the board. I think this is something that we need to think about. Capacity of FRC, despite after 3 years, still not up to the mark if you compare with NFRs and so on. So this is something, again, এতখানি ক্ষমতা দেওয়ার পরে এটা যদি sorted না হয়, I think that is something to real worry. One thing about I mean, যেটা খুব specific point আমার আছে সেটা হচ্ছে definition of public interest enterprise. মহিউদ্দিন ভাই বললেন যে এটা 5 কোটি টাকার থ্রেশহোল্ড একটা আছে এবং 50 জনের একটা থ্রেশহোল্ড আছে। আমার পার্সোনালি মনে হয় এটা এই থ্রেশহোল্ডটা খুবই লো। এটা যার ফলে হচ্ছে কি একটা ম্যাসিভ নাম্বার অফ কোম্পানিজ আর অ্যাকচুয়ালি ফলিং আন্ডার ইউর স্কোপ এবং given your kind of jurisdictions and your capacity, I don't think there's a massive mismatch. Massive mismatch যখন হবে that creates opportunities for corruption, creates opportunities for misuse and so on. So I think this is something that we really have to look forward to. If you think about FRC UK, for example, they're raising their threshold every year. So যত কম সংখ্যক কোম্পানি আসলে তাদের আন্ডারে পড়ে যাতে করে তারা একটা ভালো they can do a good job of monitoring this company. I think this is something that we really need to have a look. In terms of, I'm almost finishing my presentation. In terms of a few ways forward, I think একটা important ব্যাপার, I think যেটা সবচেয়ে ভালো গত 3 বছর FRC সেটা হচ্ছে আগের লিডারশিপ FRC, সেটা হচ্ছে তারা নিজেদেরকে কখনো ইম্পোজ করার চেষ্টা করেনি, তাদের ক্ষমতা জাহির করার চেষ্টা করেনি. This is something that is a really welcoming step in Bangladesh's context. কারণ ক্ষমতা দেখাতে চাইলে FRC কিন্তু অনেক ধরনের ক্ষমতা দেখাতে পারত, কিন্তু তারা ফরচুনেটলি সেটা দেখাতে চায়নি. একটা জিনিস যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে আপনাদের এফআরসি যে অডিট রেগুলেটরি স্পেস এন্টার করতে যাচ্ছে বা এন্টার করেছে সেটা কিন্তু খুব এস্টাবলিশড একটা রেগুলেটরি স্পেস বাংলাদেশ. আপনি যদি অন্যান্য রেগুলেটরের সঙ্গে কম্পেয়ার করেন, বিসেক বা বাংলাদেশ ব্যাংক যখন এস্টাবলিশ হয় তাদের কিন্তু এস্টাবলিশ রেগুলেটরি স্পেস ছিল না. আপনারা এমন একটা রেগুলেটরি স্পেস এন্টার করেছেন যেখানে অলরেডি দেয়ার ভেরি এস্টাবলিশড অ্যাক্টরস, ভেরি রেসপেক্টেড অ্যাক্টরস, যেমন বিসেক আছে, বাংলাদেশ ব্যাংক আছে, আইসিএবি আছে, আইসিএমএবি আছে, যারা দীর্ঘদিন ধরে অডিট এবং অ্যাকাউন্টিং প্রফেশন রেগুলেট করে অভ্যস্ত. যার ফলে আপনাদেরকে in this particular regulatory space, if you want to establish yourself as a legitimate player, you have to negotiate, you have to be flexible. At the same time, you have to be very, very visible. I think visibility is something that you have missed over the last 3 years. আপনি যদি ইন্ডিয়ান এফআরএস সঙ্গে আমি ইন্ডিয়ার এক্সাম্পল দিচ্ছি কারণ হচ্ছে তাদের সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশনের কারণে তারা কিন্তু ভেরি ভিজিবল. আপনি তাদের কোনো গুগল সার্চ করেন, এনএফআর এর নাম অসংখ্যবার আসবে, কারণ হচ্ছে তারা এমন কিছু অ্যাকশন নিয়েছে যারা যেটা হেডলাইন্স, দে মেড হেডলাইন্স. বাংলাদেশে এফআরসি কিন্তু ইন দ্যাট কেস একটু সাবডিউড আমার কাছে যেটা মনে হয়, তারা খুব একটা ভিজিবল না. Visibility is very, very important because you need your constituents to take you very, very seriously. Visibility বাড়ানোর জন্য যে ক্ষমতা দেখাতে হবে সেটা কিন্তু আমি বলছি যে it can happen through a number of normative actions. For example,
আপনার রেগুলার ওয়ার্কশপস অ্যারেঞ্জ করেন, ট্রেনিং অ্যারেঞ্জ করেন বা গাইডেন্স প্রোভাইড করেন, the time being, when you're developing your capacity, at the moment I understand you don't have capacity to regulate this massive accounting or audit market. So while you're developing that, perhaps do normative things. For example, provide guidance, do workshops, organize workshops on, for example, how to apply IFRS and so on. But also things like producing a roadmap for auditing profession. Where do you want, so you want to regulate this profession and you feel that ICB or ICME maybe has not done a good job so far. So produce a roadmap that will tell these professionals where to go in 5 years, in 10 years, in 15 years time. Where do you want to see this profession in 15 years time? And what do you want to do in terms of audit quality, in terms of audit fees? I think fees যদি আপনারা sort না করতে পারেন, in that case, it is not going to be very effective. In terms of second-tier accounting bodies, I think this is a must that Bangladesh needs to have. ICAB, ICME নিজেরাই তারা এটা করতে পারে, so তাদেরকে co-opt করে I think you can do that. Visibility বাড়ানো আরো উপায় হচ্ছে, for example, you include people, prominent accountants, prominent people from the chambers into various committees so that you can co-opt them and you can work together. And lastly, I think one thing that you're missing is producing a code of corporate governance. If you look into Financial Reporting Council in UK, but also in a developing country perspective in Nigeria, there is a basic code of corporate governance for listed companies. There is Bangladesh Bank Order of Corporate Governance for banks, but there is no code of corporate governance for the vast majority of unlisted companies. এটা কিন্তু Financial Reporting Council-এর কাজ হওয়া কথা। আপনার প্রথমে কর্পোরেট গভর্নেন্স সর্ট যদি না করেন, কারণ কর্পোরেট গভর্নেন্স থেকেই বেটার গভর্নেন্স আসলে বেটার accounting statement or financial statement produced হবে, and then only the auditors can start doing a good job. So I think the starting point would be corporate governance first, and then better financial reporting, and then going after the auditors, not the other way around. So just to say, good luck with the new leadership and so on. As I said, you've got a lot of power, and I'm happy that you're not doing that. But at the same time, with a lot of power, obviously, there's a lot of responsibility associated with that. Thank you very much. Dr. Siddiqui, thank you so much. Very important points আপনি raise করেছেন. And আমরা, particularly Dhaka Chamber of Commerce and Industry, we feel যে whenever there's a law which is enacted, নতুন কিছু যখন আসে, there needs to be dialogue between the different stakeholders. Because if the law is there, and the business community, the private sector, আমরা যদি না জানি এটার ব্যাপারে, we think this is at কারণ এখানে 5 কোটি টাকার যে থ্রেশহোল্ডটা আছে, আমি যদি ভাবি যে 5 কোটি টাকার উপর চলে গেলে I have to be compliant, I have to have একটা মানে আমার অডিট করতে লাগবে, then I will not want to go for that, and that is when the problem starts. So, and corporate governance এর কথা আপনি এনেছেন, this is we represent the private sector in Bangladesh, Dhaka Chamber. But unfortunately, যেমন we have seen, আমি personally have seen যে যখনই কখনো কোনো কথা আসে, ফার্স্টে আমরা জিজ্ঞেস করি যে who's the cheapest, সবথেকে cheapest quote করেছে কে, কোন auditor, and the work is usually given to them. So you get what you pay for, and when problems arise, then the blame goes to the auditors, which is very unfair. So I think there needs to be stakeholder consultation এর মতন মানে more interaction between the professional accounting bodies in Bangladesh, the auditors, and the private sector যারা players আছে. So এই জিনিসটা যাতে regulate করা হয়, because it gets very confrontational. So again, thank you, sir, for your wonderful points that you mentioned. এই পর্যায়ে আমি অনুরোধ করব Mr. M. Anwarul Karim, Chap, FCA, CPA, Executive Director, FRC. Sir, do we have you? জি স্যার, উনি আছেন। Amit করেন। Thank you, Thank you, sir. Sir, আমার just একটা জিনিস I just wanted to emphasize যে এখানে যেহেতু ঢাকা চেম্বার has a lot of SMEs আমাদের সদস্যদের মধ্যে, can you just একটু highlight on small businesses এর উপরে কিভাবে এই ইয়েটা will have an impact? কারণ SME
বেলায় এবার যেমন এনবিআর থেকে যে নতুন যে বাজেটে দের ইজ আ পয়েন্ট যে টার্নওভারের উপর ডিসাইড করা হবে, মানে টার্নওভার উইল বি আন্ডার স্ক্রুটিনি এখন। সো এসএমই তে কিন্তু একটা নর্মাল ট্রেডার ওনার টার্নওভার কিন্তু 10 কোটি টাকার উপরে খুব ইজিলি চলে যায়। তো হোয়াট উইল হ্যাপেন টু দেম or any other business SME? জি। Thank you, Honorable President of Dhaka Chamber of Commerce. Assalamu alaikum, everybody, and Honorable Chairman and the President of Dhaka Chamber of Commerce, and Chief Guest, Special Guest, Guest of Honor, and panelist. Assalamu alaikum. Thank you for inviting me and share my views in this event. First of all, I want to make my point that strengthening the financial reporting of businesses is one of the main goal of FRC. And how we go for strengthening the implementation and also the reporting, financial reporting. FRC has adopted already internationally acceptable high quality financial reporting standard. This is one of the standards that were already in practice in Bangladesh. So I think in two ways we can strengthen. First of all, from FRC perspective, we are trying to simplify the standards, clarify the standards, and train on standards to the stakeholders. So in this perspective, I will discuss about the simplification, how we can simplify the standards, especially for SME sectors. The simplification, there is a full IFRS, which is 1,500 pages total. And then we have adopted already IFRS for SMEs, which is 1/5 of the full IFRS, which is only 300 pages. Then we have another standard, which is called Accounting and Financial Reporting Guidelines from IASB and also from United Nations. And this one has 1/5 of the SME standards, which is 60 pages. And we have then another standard, which we can, under our consideration, which is about 20 pages. So we have different levels of standards. So we are in the process of determining which type of company based on the criterion, as you mentioned, the turnover, the asset, number of employees, and liability amount. We will issue a guideline which entity will follow what level of standards, what type of standards. So this will make the simplification and the standards compliance very easy. First of all, if I compare between the full IFRS and the IFRS for SMEs, not only the number of pages, the IFRS for SMEs has 90% of disclosure, which is in the full IFRS is omitted from IFRS for SMEs. And then there are other exemptions in the IFRS for SMEs, such as first time adoption complexity. The complexity has been reduced. The first time adoption, which is IFRS 1, they need to do the asset transfer in the fair value. But in the IFRS for SMEs, they are not required to do the transfer of assets in fair value. Then in IS 38, capitalization of research and development cost, it is not required under IFRS for SMEs. Also, there is no option for investment assets under IS 40 for fair value model. These will simplify the application and implementation of standards, accounting standards for small and medium enterprises, because the FRA Act did not tell that you have to follow the IFRS IS. It says the FRC issued standards. FRC is adopting and making their own judgment, and we will go to the stakeholders and take their comments and their feedback, which is called outreach. We'll do the outreach program and also field test. We'll do the field test to make sure that the stakeholders is with us. They can comply with these requirements, and it will be easy and complex free for them.
So in this purpose, FRC, one thing I mentioned, as I mentioned, the simplification is the one of the things that FRC will do. And also we will clarify, we already clarify, we can clarify on the complex issues and the standards explanations. We will from time to time, from our website, there is a address and link. If we get any question and any comment or any problem, we will clarify the standards. And then the third thing, we will train and empower the preparers, the accountants who are working in business houses. And that is what Dr. Javed Siddiqui mentioned, that FRC has to do workshops and seminars. So we have already conducted some seminars and workshops during the last 2 years. In the future, we will do more workshops and seminars. We have planned already to do workshop and seminars on IFRS. So this is on the simplification, 3 points we can work on. FRC is working simplification, clarification, and training and empowering the preparers working in the business houses. But also from the perspective of the business houses, I would request them, if they think that the IFRS is too complex for their accounting department or for their management, then they can sometime hire consultant to do at least the financial reporting part. Maybe they don't have to outsource the whole thing like bookkeeping and accounting, but the third level is financial reporting, which is more complex, to determine which is asset, which is expense, which is current, which is non-current, which will go to where. This sort of things, you can outsource it, you can hire consultant, you can train and empower existing accounting department people. And I know there is a concern in Bangladesh about the confidentiality, that if my business information is shared with outsiders or the outsourced bodies, but if you have the agreement with the consultant, and if they have to be a professional accountant, so if you have a contract, you can include confidentiality clause, and they will be liable to maintain the confidentiality, and you can get a better and high quality and internationally acceptable financial reporting, which will be have more credibility and acceptability internationally and locally, and for the regulators and for everybody. That's all I would like to share. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Karim. আপনি যেটা বললেন যে we need to have more dialogues between all the stakeholders and find a way out. Yes. And also এখানে কিছু there needs to be some rules and regulations in place, especially for compliance. Thank you once again. এই পর্যায়ে আমি অনুরোধ করব ব্যারিস্টার এম মাসুম সাহেব, অ্যাডভোকেট, অ্যাপিলেট ডিভিশন, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট। Masum Shah, I know that you're affected by Corona, Yes. But thank you so much, Eta Shotto, for joining us. Amra dua korchi for your quick recovery, and apni jodi ekটু very shortly, if you can comment the legal implication of this law, FRC, in our business and the rationale for that. Karon you deal with this, we know. So after একটু যদি সংক্ষেপে বলেন। ঠিক আছে, আমি একটু খুব যে আমার একটু ভয়েসের ইয়ে হতে পারে, একটু অন্যভাবে নেবেন না। হ্যাঁ, তো আমাদের এফআরসির যে রুলস, এফআরসির গুরুত্ব কিন্তু অন্যান্য যে আমাদের রেগুলেটরি বডি তাদের চাইতে অনেক ইম্পর্টেন্ট, এবং এটা কিন্তু সেটা কনস্টিটিউশন থেকেই দেওয়া। এবং আমাদের যে কনস্টিটিউশনের আপনি প্রিএম্বল দেখেন, সেখানে যে ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল রাইট যেটা ইনশিওর করার কথা সকলের জন্য, উইথ আর্টিকেল 10 যে সোশ্যাল ইকোনমিক সিস্টেম অ্যান্ড আমাদের সাস্টেইনেবল ইকোনমিক গ্রোথ, এবং এই রোলটা কে মোস্টলি ভাইটালি এক্সিকিউট করবে, এর মধ্যে যেমন সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক, অ্যাট দ্য সেম টাইম এদের চাইতে বেশি ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করবে কিন্তু আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল। এখন এই ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের কথা বলতে গেলে, যেমন জাভেদ ভাই এবং মহিউদ্দিন ভাই ইন ডেপথ বলেছে, আমি আইনে অত ডেপথ আর যাব না। আর জাভেদ ভাই দুইটা পয়েন্ট খুব ভালো আমার মনে হয় এমফাসাইজ করা উচিত। একটা হলো ভিজিবিলিটি,
আরেকটা কথা উনি কর্পোরেট গভর্নেন্সের কথা বলেছেন। আমি জাস্ট দুইটা আইন দিয়ে আসি। আমাদের যে বাংলাদেশে এখন যে ইন্স্যুরেন্স অ্যাক্ট, কারণ আমি কোথায় এমফাসাইজ করব, আমি কি এমফাসাইজ করব আমার এফআরসির সেকশন 31, 33 বা 48-এ, না 47? যে 47 অডিটরদের স্ট্যান্ডার্ড না, এখানে যারা এই অডিটরদের দ্বারা বা ম্যানেজমেন্ট যে বোর্ড যে কাজগুলি করিয়ে নেবে, সেই 47কে আমাকে এমফাসাইজ করতে হবে। তাহলে আমি দেখি আমাদের যে একেবারে সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, ইন্স্যুরেন্স অ্যাক্ট 2010, সেখানে সেকশন 76-এ বলছে যে আপনার যারা বোর্ডে থাকবে তারা 6 জন আসবে হলো শেয়ার স্পন্সর শেয়ার হোল্ডার, 6 জন আসবে হলো অর্ডিনারি শেয়ার হোল্ডার, 3 জন হবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট শেয়ার হোল্ডার। এবং এইটা যখন করবে তারা যেটা করতে হবে, আমাদের যে ওই এসআরও 2016 সেখানে বলে দিয়েছে যে 60% স্পন্সর শেয়ার হোল্ডাররা দিবে এবং 40% অর্ডিনারি শেয়ার হোল্ডারদের থেকে নিবে, এবং আপনার সেটা উইদিন 3 ইয়ার্সের মধ্যে করতে হবে। এটা 2016-এ। তাহলে এখানে কি করতে চাচ্ছে নট এক্সটার্নাল ফাইন্যান্স, চাচ্ছে হলো যে বোর্ডটাকে প্রপারলি রিফ্লেকশন বা প্রপার ফরমেশন, সেখানে 6 জন হলো স্পন্সর ডাইরেক্টর থেকে আসবে, 6 জন হলো অর্ডিনারি শেয়ার হোল্ডার থেকে আসবে, 3 জন হলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইরেক্টর থেকে আসবে। এবং এটা যদি আপনি না মানেন, সেকশন 10-এ বলা আছে যে আপনাকে লাইসেন্স ক্যান্সেল করে দিতে পারে, এবং সেকশন 130-তে বলা আছে যে আপনাকে যে কোনো মানে 5 লাখ টাকা ফাইন প্লাস প্রতি দিনের জন্য 5,000 টাকা, আই মিন 18,50,000 টাকা। এখন আপনি যদি বোর্ডটাকেই যদি স্ট্রং বা স্ট্রেংথ না করেন, তাহলে আপনার ইফিশিয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট কিভাবে পাবেন? এবং যার জন্যই কিন্তু এই যে ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে আপনি দেখেছেন যে অনেকগুলি কমপ্লেইন বা 92 বা অনেক ধরনের মিসম্যাচ আমরা পাচ্ছি। তো এফআরসির কাজটা শুধু যে লিস্টেড কোম্পানি বা ব্যাংকস বা আনলিস্টেড কোম্পানি তা না, এখানে একটা বড় এক্সাম্পল আপনারা নিতে পারেন। আপনি দেখেছেন যে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের যারা নতুন যে ডাইনামিক লিডারশিপ যারা নিয়েছে, এরা যখন এসেছিল কি করেছে, অনলি 50 কোটি টাকার টার্নওভার ছিল, সেখান থেকে 1400-1500 টার্নওভার নিয়ে আসছে। কিভাবে? অনলি মেসেজ দিয়েছে মার্কেটে যে এক্সিস্টিং যে লগুলি আছে সেই লগুলিকে এক্সিকিউট করা, যেমন যে আমাদের যে 2% প্রত্যেক ডাইরেক্টরকে থাকতে হবে, তাদের এগেইনস্টে স্ট্রিক্ট রুলস, তারপরে 30% জয়েন্টলি থাকতে হবে, তারপরে আপনার যেটা জেড ক্যাটাগরি সেটাকে রিফর্মেশনে। তাহলে তারা একটা মেসেজ দিয়েছে যে তোমরা রুলটাকে এক্সিকিউট করতে হবে, এবং অনেকের যারা সিরিয়াল ট্রেডিং ছিল সেখানে এক্সেসিভ কিছু ফাইন এবং সেটাকে এক্সিকিউট করেছে, এবং যার জন্য কনফিডেন্স গ্রো হয়েছে। এবং আরেকটা জিনিস আপনি দেখবেন যেটা এখন পর্যন্ত আমাদের যে ডিমিউচুয়ালাইজেশন অ্যাক্ট 2013 করেছে, সেই 2013-এর যে এসএসসি ডিএসসির যে বোর্ডের যে 40% ব্রোকার, 25% স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার এবং 35% যে আপনার ট্র্যাক হোল্ডার, সেটাও এখন পর্যন্ত হয়নি, যদিও তারা একটা তাড়াতাড়ি করবে। তো এই যে এই রিফর্মগুলি আপনি যখন ইনিশিয়েটিভ দিবেন, তখনই কিন্তু আপনি ভালো কোনো দিকে যেতে পারবেন। এখন আমাদের এই ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের, যেমন আমাদেরকে কোর্টে যখন আমরা দাঁড়াই, প্রায় সময় আমি অনেক সময় কোর্ট থেকে আমাদেরকে মেসেজটা এরকম হয় যে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল ইজ দেয়ার, কিন্তু কই তাদের তো কোনো মেসেজ বা কোনো কনভে আমরা পাচ্ছি না। এইটা কিভাবে হচ্ছে? তো আমার কথা হলো যে লিস্টিং কোম্পানি, তাদের জন্য কর্পোরেট গভর্নেন্স আছে, সেই কর্পোরেট গভর্নেন্সটা তারা মেক শিওর করছে। কিন্তু এখন যেটা করতে হবে আমার ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলকে, সেটা হলো যে তাদের যে রুলসগুলি তারা প্রিপেয়ার করবে, তাদেরকে সেকশন 71-এ যে পাওয়ার দেওয়া আছে এবং সেকশন 8-এ যে ফাংশনের যে পাওয়ার দেওয়া আছে, সেইটাকে তাকে পুরোপুরি উপলব্ধি করে, যেরকম সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের আমি দু একটা এক্সাম্পল দেই,
যেমন আপনার ওদের ডিএসসি লিস্টিং রেগুলেশন 2015 আছে, সেখানে রুল 7-এ বলা আছে যে কোনো সময় লিস্টিং করতে হলে তাদের যে ইস্যুয়ার প্লাস ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, সিএফও সকলকে আন্ডারটেকিং দিতে হবে যে কোনো ধরনের মিসম্যাচ যেন ইনফরমেশন দিলে সেটার জন্য লায়াবল থাকবে। এইটা সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ মেক শিওর করছে যে শুধু যে অডিটর বা শুধু যে সিএফও, শুধু যে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর না, ডাইরেক্টররাও ইনভলভ হবে। এবং ওদের যে পাবলিক ইস্যু রুল 2015 সেখানে রুল 9-এ বলা আছে যে কোনো ধরনের আপনার যে প্রসপেক্টাস, যে সেই প্রসপেক্টাসে আপনি যদি কোনো ধরনের ভুল ইনফরমেশন বা কোনো রং ইনফরমেশন দেন, সমস্ত ডাইরেক্টররা, সিএফও এবং ইস্যু ম্যানেজার পর্যন্ত তারাও লায়াবল থাকবে। এবং তাদেরকে কোন আইনে পানিশমেন্ট দিবে, এইটা হলো সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ অর্ডিন্যান্স 1969-এর সেকশন 17 যে ফ্রডুলেন্ট, বা সেকশন 18 ফলস ইনফরমেশন, বা সেকশন 22-তে ফাইন ইম্পোজ করতে পারবে অ্যাজ মাচ অ্যাজ, বা সেকশন 24 আপনার পানিশমেন্ট 5 বছরের জন্য। তো এখানে পুরো সেটটাকে কোম্পানির যারা বোর্ড এবং যারা ম্যানেজমেন্ট, এই দুইটাকে সেপারেশন রেখে এই দুইজনকেই তারা পানিশমেন্টের আওতায় এনেছে। তো আমাদের যখন এফআরসি যখন রুলসগুলি হবে, এই রুলসের মধ্যে অবশ্যই সেকশন 47-কে এমফাসাইজ দিয়ে এই যারা বোর্ড এবং ম্যানেজমেন্ট এই জায়গাটাতে এমফাসাইজ, কারণ এখনো আমাদের একটা মিথ কাজ করে যে ইট ইজ মাই কোম্পানি, যে মিথটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এখন আর নেই, এটা 17th সেঞ্চুরির মিথ। এখন ইটস এ সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন, সবাই স্টেক হোল্ডার, সবার এটার দায়িত্ব, সবাই এটার রেসপন্সিবল। তো মালিক সে বলতে পারবে না যে এটা আমার। তো আপনি সোজা যদি আমি দুটো মামলার কথা বলি, যেমন ধরেন এনবিএফআই আমাদের দুটো লিকুইডেশনের জন্য যে কোর্টে, আপনি চিন্তা করেন এখানে সিএফও ছিল, ম্যানেজিং ডাইরেক্টরও ছিল, বাংলাদেশ ব্যাংকও ছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকের এত অডেল পাওয়ার, সেই ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এই ঘটনা ঘটলো। কিন্তু এখানে অন্য আদার হ্যান্ডে কিন্তু আপনি দেখেন আইডিএলসি বা গ্রিনডেল, মানে অন্য কিছু এই নন এনবিএফআই, তাদের এনপিএল দেখা যায় 2%-এর নিচে। তাহলে এখানে এই কাজটা কি শুধু বোর্ডের, না কাজটা ম্যানেজমেন্টের, বা কাজটা অডিটরের? এখন আমি অডিটরকে পানিশমেন্ট দিতে পারবো, অডিটরের পাওয়ারটা কি? ওকে 33-তে আপনি বা 48 দ্বারা ওরা পানিশমেন্ট দিয়ে, যে এত হার্শ পানিশমেন্ট আপনি ডক্টরদের ক্ষেত্রেও পাবেন না, ইঞ্জিনিয়ারদের ক্ষেত্রেও পাবেন না, লয়ারদের ক্ষেত্রেও পাবেন না। কিন্তু এটা একদিকে হার্শ, অন্যদিকে আবার দু একজনের কারণে, যেমন কোর্টে যখন আমরা অ্যামালগেমেশনের মামলা করি বা অ্যাকুজিশনের মামলা করি, দেখি যে মাঝে মধ্যে এরকম ভাবে পি রেশিও বের করে বা এরকম ভাবে আপনার ইভিভি বের করে, যেগুলি আমরা নন লয়ার নন এক্সপার্ট দেখে আমরা না, কিন্তু বুঝি যে তার গ্রস একটা মিসলিড করার একটা অপরচুনিটি বা একটা সুযোগ তারা করে। তো সেই জায়গাটা তাহলে আমাদেরকে দেখতে হবে, শুধু অডিটরদেরকে তাদের স্ট্যান্ডার্ড, তাদের রিলায়েবিলিটি, সেই জায়গাটা থেকেও তাদেরকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য আমাকে নিতে হবে এখানে বোর্ডে কারা, এবং এই বোর্ড এন্ড ম্যানেজমেন্টের এখানে সেপারেশন, যেটা লিস্টেড কোম্পানির জন্য আপনার এই কর্পোরেট গভর্নেন্স 2018 যেটা, তো আপনি নন লিস্টেড কোম্পানির জন্য যেহেতু আপনাকে আপনার ইয়েটা দেখতে হবে, আপনার রোলটা কি? আপনার রোলটা হলো পাবলিক ইন্টারেস্ট অ্যাভেল করা বা প্রোটেক্ট করাটা, এইটাকে মাথায় রাখতে হবে। তো পাবলিক ইন্টারেস্ট যখন আপনি প্রোটেক্ট করতে যাবেন, শুধু যে অডিটরদের তা না, এখানে আপনাকে সম্পূর্ণ বোর্ডটাকে নিতে হবে, এবং এটা আপনি ইজিলি ফেলতে পারবেন আপনি রুলস করে। সেটা সেকশন 47-এর আপনাকে সেই অ্যাবিলিটিটা দেওয়া আছে, এবং সেকশন 71-এ আপনাকে সেই পাওয়ার করা বা রুল করার ক্ষমতা দেওয়া আছে। তাহলে আমার যেটা হবে, ওই যে ভিজিবিলিটির কথাটা বলেছে জাভেদ ভাই, এইটা ট্রু, যে এখনো আমরা যারা কোর্টে রেগুলার কোম্পানি কোর্টে হিয়ারিং করি, এই এফআরসি নিয়ে কোয়েশ্চেন উঠে যে ওনারা করছে কি,
যেমন আমি কয়েকটা মামলা রেফার করেছি কিন্তু এফআরসির কাছে এই ইয়েতে অ্যামালগেমেশনের। তো সেটা হলো যে এফআরসি কে কিছু অ্যাকশন নিতে হবে, এবং যে অ্যাকশন যেমন সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন নেওয়াতে কেউ বলতে হয় না যে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের অ্যাক্টিভ ডাইনামিক লিডারশিপ। এখন কিন্তু সবাই সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের উপরে কনফিডেন্স আনছে, কিন্তু এই যে মহিউদ্দিন ভাইরা এরা এত কাজ করতেছে, এরা এত ডেপথ কাজ করছে, অনেক ধরনের চেঞ্জেস এবং অ্যামেন্ডমেন্ট আনছে। এই জিনিসটা মার্কেটে একটু মেসেজ আসতে হবে, আমাদেরকে সবাইকে এই জিনিসটা জানতে হবে। তো এটা কিভাবে আসবে? কিছু কিছু অ্যাকশন আপনাকে নিতে হবে খুব ড্রাস্টিক ওয়ে। আপনাকে যে ক্ষমতাটা দেওয়া আছে এটাও তো আপনাকে মাঝে মধ্যে এক্সিকিউট করতে হবে, যেখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এবং প্রপোর্শনেট সেভাবে যদি এটা করা হয় আমার মনে হয় তাহলে এটা আমাদের এফআরসি যে পারপাস সেই পারপাসটা সম্পূর্ণভাবে আমরা অন্তর্নিহিত রাখতে পারবো। এবং ধন্যবাদ আবার আপনাকে এবং সকলকে, সকল আজকের অতিথিবৃন্দদের। থ্যাংক ইউ সো মাচ ব্যারিস্টার মাসুম সাহেব। আবারও আমরা সবাই দোয়া করছি ফর ইউর আর্লি রিকভারি। And আপনি legal point of view থেকে you have explained very well what the implications are and what the conflicts are, আর কি করা উচিত আমাদের। And we will take আর আমরা একটা জিনিস যেটা করি, যেটা ঢাকা চেম্বারের any webinar we do, আমরা we take the points, the notes of everyone নিয়ে আমরা একটা ফাইল কম্পাইল করে এটা কিন্তু আমরা ফরওয়ার্ড করি to the relevant stakeholders. And also we do a follow-up with the Ministry of Finance and all the relevant ministries. And Prime Minister Office, we always send a copy. And for this particular program, Amra Bangladesh Bank, we will send a copy. And NBR as well. Thank you. Thank you once again, Mr. Masum. এই পর্যায়ে আমি অনুরোধ করব মিস্টার মোহাম্মদ ফারুক সাহেব, FCA, President, Institute of Chartered Accountants of Bangladesh. Sir, we know that FRA is very strongly applicable on the audit profession, mainly on ensuring the quality of audit. But we know that on the other hand, preparation of quality of financial reports is a must to ensure the requirement of auditor. And also the roles, what do you see as the roles of business houses, CFOs in preparing this financial audit? What are the challenges they face? And recently on the Amra jante perechi je ICB has partnered with NBR in implementing a digital platform to ensure non-submission of duplicate, false audit reports. But at the same time, আমরা জানি যে all the business houses, we are linked with the NBR. আমরা ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্টের জন্য ওনার সাথে কাজ করে যাচ্ছি। তো এটার উপর যদি আপনি একটু বিস্তারিত একটু আমাদেরকে জানান। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ মিস্টার প্রেসিডেন্ট। আমি মনে করি যে এটা একটা চমৎকার আয়োজন, এবং আমরা তো রেগুলারলি সেমিনার করি জেনারেলি অডিটরদেরকে নিয়ে। আপনারা ইউ হ্যাভ কভার্ড দি এন্টারপ্রেনিয়ার্স অ্যান্ড সো মেনি স্টেক হোল্ডার্স ইন দিস পজিশন, এবং ইস্যুটা আপনি আলোচনা করার চেষ্টা করছেন। তার আগে আমি একটু বলতে চাই যে আই মাস্ট we from ICB welcome FRC, এবং আমরা দেখতে চাই FRC কে as the regulator of the regulators. এই স্ট্যাটাসে যদি FRC কে নিয়ে আসা যায় তাহলে সমাজে এর একটা ভূমিকা খুব ব্যাপকভাবে থাকবে, এবং নানান রকমের পেনাল্টির কথা, নানান কিছু ইস্যুস আমার প্রিভিয়াস বক্তারা বলে গেছেন। আমি জাভেদ সিদ্দিকীর বক্তব্য খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম, এট দি সেম টাইম আমাদের ব্যারিস্টার সাহেবের কথাও শুনছিলাম। দে হ্যাভ স্পেলড আউট অল ক্রিটিক্যাল এরিয়াস এবং কম্পারেটিভ সিচুয়েশন জাভেদ সিদ্দিকী যেভাবে বলেছেন, আমি মনে করি দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নোট। এবং আমি মনে করি এখানে চিফ গেস্ট জিনিস এবং এফআরসি যারা আছেন এরা এই সমস্ত ইস্যুগুলো নজরে নেবে। আমরা প্রায়শই একটা সিচুয়েশনে ফেস করি যে কোনো অডিট রিপোর্টে বা কোনো অ্যাকাউন্টসে কোনো ইস্যুস দেখা গেলে সমস্ত রেসপন্সিবিলিটি লাইজ উইথ দি অডিটর। বাট ট্রুলি আমাদের যদি অডিট রিপোর্টটা আপনারা দেখেন, উই রিপোর্ট
only 2-3 pages. Auditor's audit report is our property. The remaining part of the financial statements is the ownership lies with the organization, এবং এখানে preparer is the responsible for that. The জিনিসটা ultimately mixed up হয়ে সব দায় দায়িত্ব এখানে চলে আসছে। আজকে এফআরসি যে ইস্যুটা নিয়ে আসার চেষ্টা করেছে যে কোম্পানিতে এই যে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ারার তাদের যে দায় দায়িত্ব রয়ে গেছে এবং কোনো ধরনের প্রিপারেশনের কমপ্লায়েন্স ইস্যুতে they will also be held responsible. This is very important to note. আমরা অডিটররা এই জন্য ওয়েলকাম করলাম এফআরসি কে, বিকজ আমরা অভ্যস্ত, আমাদের প্রবলেম হয়, আমরা ফেস করি, আমরা এগুলো রেগুলারাইজ করার চেষ্টা করি, কিন্তু আলটিমেটলি কোম্পানিতে কি হচ্ছে এনাদের এই এরিয়াগুলোতে মূল কারেকশনের জায়গা তো সেইগুলা, ওই জায়গাটাতে একটু কাজ করার আমি মনে করি যে প্রিপেয়ার অফ অ্যাকাউন্টসে যত্ন নেওয়া খুব বেশি প্রয়োজন। এবং এই জায়গায় দুর্বলতা রয়ে গেছে, আমাদের এত বড় দেশে প্রপার অ্যাকাউন্টিং সাপোর্ট দেওয়ার মতো অ্যাডিকুয়েট লোক আছে কিনা চিন্তার বিষয় আছে। এই জন্য আমরা সেকেন্ড টায়ার অফ অ্যাকাউন্টেন্টসদের যেটা কথাটা আগে মহিউদ্দিন সাহেব আলোচনা করেছেন এবং আরও একজন এটা উল্লেখ করেছেন, আমরা অলরেডি ডিসিশন নিয়েছি যে উই উইল গো ফর এ সেকেন্ড টায়ার অফ আওয়ার মেম্বারশিপ। আমরা হয়তো এটার উপর উই আর ওয়ার্কিং অন ইট, আমরা এটা দেখছি, এটার প্রস অ্যান্ড কনস দেখে আমরা এটা ইমপ্লিমেন্টেশনে যাব। এরপরে আমাদের যে সি অর্ডারের ভিতরে আমরা গভর্নমেন্টের কাছে প্লেস করেছি এটা রিভিশনের জন্য। আমরা আশা করছি এই জিনিসটা হয়ে গেলে আমাদের একটা ব্রড বেসড সিচুয়েশন অ্যারেঞ্জ করবে। এই সমস্ত প্রিপেয়ারার যারা অ্যাকাউন্টসে কাজ করছেন, কোয়ালিফাই করতে পারেন নাই, বাট তারা কি পজিশন হোল্ড করে ইন কোম্পানিজ, তাদের ট্রেনিং এর প্রয়োজন আছে, তাদের একটা চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব হবে। আমি আরেকটা জিনিস বলতে চাই, আমি মহিউদ্দিন সাহেবের দুইটা ইস্যু আমার অ্যাটেনশন ড্র করতে চাই। আইএএস এবং আইএফআরএস দুটো ইজ ম্যান্ডেটরি। আমরা যদি আমাদের মেজরিটি সেকশনে মানে ইসে দেখি যে ব্যাংকিং সেক্টরে আপনার আইএফআরএস ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে না। এখানে আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিরেক্টর আছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় আফতাব ভাই, আমার মনে হয় যে উনি এটার উপরে কিছু বলবেন। এই জিনিসটা যে যদি আমাদেরকে কোয়ালিফাই করতে হয়, কারণ ব্যাংক এটা করছে না, তো সেইটা যদি হয় এটার উপরে আমাদের করণীয় কি, এবং একটা কোয়ালিফিকেশন দেওয়া আমাদের জন্য খুব সোজা কাজ, আমরা অডিট রিপোর্টে বলে দিব, বাট what is going to happen on the overall banking system এটা আমার মনে হয় চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। আমরা দেখি এখানে বেশ কিছু বিদেশি ব্যাংক, তারা কিন্তু টু সেটস অফ অ্যাকাউন্টস করে, ওয়ান ইজ আইএফআরএস কমপ্লায়েন্ট, আদার ওয়ান ইজ লোকাল লস। এই ব্যাপারটা একটু অ্যাটেনশনের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। আরেকটা বিষয় আমি একটু অ্যাটেনশন ড্র করতে চাই সবার, যে এনলিস্টমেন্ট বাই এফআরসি, অর্থাৎ এফআরসিতে যদি কোনো অডিট ফার্ম এনলিস্টেড না থাকে তারা কোথাও অডিট করতে পারবে না। অ্যাট দি সেম টাইম আমরা দেখছি বাংলাদেশ ব্যাংক একটা এনলিস্টমেন্ট করছে, বিসেক একটা এনলিস্টমেন্ট করছে, এমআরএ করতেছে। এত বেশি এনলিস্টমেন্টের কি অ্যাকচুয়ালি দরকার আছে কি? এই জিনিসটা আমি মনে করি যে আমি একটু অনুরোধ করব আজকে চিফ গেস্ট যদি জিনিসটাকে একটু অ্যাড্রেস করেন, এত এনলিস্টমেন্টটার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, বা একটা এনলিস্টমেন্ট দিয়ে আমরা কাজ চালাতে পারি কিনা, সেই একটা জিনিস। এবং আমি সর্বশেষে যেটা বলতে চাই, আমরা ইনিশিয়ালি আমরা এগ্রি করেছি উইথ এনবিআর ডিভিএস বলে একটা সিস্টেম আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে যাচ্ছি, এটা অক্টোবরের 30 তারিখ থেকে লঞ্চ হবে। জিনিসটা একটু বলা দরকার যে আমরা আমাদের এগেনস্টে নানান রকমের অভিযোগ থাকে যে কোম্পানি is providing, not only us, the company is submitting 3 sets of accounts, one for the bank, one for RJC, and one for tax. আমরা এই দায়িত্বটা নিতে চাই from the institute. We have taken a position এবং আমাদের কাউন্সিল এবং আমরা এর আগে
NBR chairman Shaho, we have a seminar on this, and on principle আমরা agree করে নিয়েছি, it's a joint project. এখন থেকে যে কোনো audit report, if the auditor is going to sign issue, he has to have a unique number for this report. He has certain criteria, সফটওয়্যারে এন্ট্রি দিবে, আমাদের একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে, এন্ট্রি দিবে, এবং ওই জিনিসটা যত রেগুলেটরস আছে প্রাথমিকভাবে আমরা এনবিআর এর কাছে এনবিআর নিচ্ছে, এবং এনবিআর ওটাকে ক্রস ম্যাচ করবে। অডিট রিপোর্টগুলো এনবিআর এ যাবে এবং এনবিআর ওই আমাদের সফটওয়্যারে লগ ইন করে চেক করবে যে রিপোর্টের ইনফরমেশন ঠিক আছে কিনা। যদি ঠিক না থাকে, হি উইল জাস্ট থ্রো ইট আউট, হি উইল নট অ্যাকসেপ্ট দি রিপোর্ট। সো দিস ইজ very much necessary for the current situation. এতে করে আমরা বিশ্বাস করি অন্যান্য রেগুলেটররা যদি এটার পার্টি হয়ে যায়, এটাকে ইউজ করে, then we will be having single set of accounts. This is very important for the business houses to know যে প্রায় শোনা যায় ব্যাংকের জন্য একটা অ্যাকাউন্টস ইনফ্লেটেড প্রফিট করে দিচ্ছে। আমরা মনে করি না যে সেম অডিটরই তিনটা দিচ্ছে, অন্য কোনো অডিটর দিচ্ছে, সে হয়তো জানেও না, বাট উই ডু নট নো। বাট কমপ্লেইন্টস গুলো উই আর ফেসিং রেগুলারলি। আমরা এটার থেকে বেরিয়ে আসতে চাই। আপনাদের সকলের আমি মনে করি যে এই ব্যাপারে সমস্ত রেগুলেটরের হেল্প চাই, স্পেশালি চেম্বার বডির হেল্প চাই। আপনাদের বিজনেস হাউসগুলোই বেসিক্যালি এই 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 জিনিসগুলোর সাথে জড়িত থাকেন। আপনাদের এই জিনিসটা এখন থেকে ইউ শুড বি taking this aspect very carefully, because auditors cannot do it. এবং আমরা দেখি যে আরজেসিতে প্রচুর রিটার্ন, আমাদের কাছে তার 10%ও ইনফরমেশন অ্যাভেলেবল না। আমাদের মেম্বাররা বলে যে আমরা মাত্র এই কয়টা অডিট করেছি, তাহলে বাকিগুলো করে কি? এই সমস্ত ইস্যুর থেকে আমরা মনে করি দিস মুভ উইল এলিমিনেট অল দিস অ্যানোমালিস। সো আমি এইটুকু বলেই আমি মনে করি দিস ইজ এ ওয়ান্ডারফুল সেমিনার, এবং আমাকে ইনভাইট করার জন্য আমি স্পেশালি ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রেসিডেন্ট মহোদয়কে। এবং আমরা আশা করব এই জাতীয় জয়েন্ট ইস্যু যেখানে আমাদের বোথ পার্টির ইন্টারেস্ট আছে, একাধিক আপনার ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশনস করা দরকার, সো দ্যাট আমাদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা পরিষ্কার থাকে। আমি পেপার প্রেজেন্টারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, অনারেবল চিফ গেস্টকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং সর্বশেষে অডিয়েন্সকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার কথা শুনে। থ্যাংক ইউ। Mohammad Farooq, President ICAB, thank you so much for your comments, sir. Amra Dhaka Chamber থেকে যেটা করে যে we also disseminate information amongst the business houses. So and we normal আমাদের যে কাজ থাকে এটা একটা হলো যে organizing seminars, webinars, workshops, যেখানে এই ইস্যুগুলো আমরা সবসময় we try to highlight and for proper and efficient business, like running of a business with the proper standards, এটার ব্যাপারেও করে থাকি। তো আমরা ফিউচারে I will reach out to ICAB, jointly we can do any programs যেখানে ঢাকা চেম্বারের সদস্যরা will benefit from the নতুন যে আইনগুলো আসছে কি করণীয় এটার ব্যাপারে। স্যার, once again thank you so much. এই পর্যায়ে আমি অনুরোধ করব মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন আখন্দ, FCMA, President ICAMAB, the Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh. Joshim Shahab, আমরা জানি যে you represent a huge number of professionals who are engaged in preparing the financial reports in various organizations. আজকের যা আমরা আলোচনা করছি এর প্রেক্ষিতে what is your view on implementing this law, including its challenges and way forward? Thank you, Mr. President. Assalamu alaikum. Honorable Chief Guest, Mr. Mohammad Muslim Chaudhary, Comptroller and Auditor General of Bangladesh, Honorable Special Guest, Aftabul Islam, FCA, and Honorable Keynote Speaker, Mr. Mohiuddin, Executive Director, FRC, and Mr. Emmanuel Korim,
Executive Director, FRC, Dr. Javed Siddiqui, Associate Professor, University of Manchester, UK, Barrister A.M. Masoom, Advocate, Appellate Division, Supreme Court of Bangladesh, and Honorable Commissioner, Security Exchange Commission, Mr. Professor Dr. Muhammad Bijanur Rahman, and Honorable President of ICAB, Mr. Muhammad Farooq, and Mr. N.A.K. Mobin, FCA, Senior Vice President, DCCI, and Honorable President, DCCI, Mr. Shams Iqbal, and dear audience and dear participants, Assalamu alaikum. আমার বক্তব্য অত্যন্ত সহজ করে দেওয়া হয়েছে যে যতগুলি বক্তা এতগুলি বিজ্ঞ বক্তা বক্তব্য রাখার পর আমার আর কোনো বক্তব্য রাখার সুযোগ আছে কিনা আমি জানি না। তবে আমার বক্তব্যের শুরুতে আমি বলতে চাই যে আজকে যে আয়োজন ডিসিসিআই করেছেন, আমার মনে হয় যে ব্যবসায়িক মহলে এই আলোচনা না হয়ে যদি অ্যাপার্সি করতো তাইলে আমার মনে হয় মানে সেটা যুক্তিযুক্ত হতো। কিন্তু অত্যন্ত সচেতন ভাবে ডিসিসিআই এই প্রোগ্রামটা করেছে এবং তারা যে আমাদের অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনের সাথে অ্যাপার্সির ভূমিকা নিয়ে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেছে, এই জন্য আমি ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজের প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট সহ সকল ব্যক্তিবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমাকে কিছু বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি আবারও ধন্যবাদ সিএমও পরিবারের পক্ষ থেকে এবং আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে চিফ গেস্ট হিসেবে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশের অত্যন্ত অ্যাকাউন্টিং এর অত্যন্ত লার্নেড একজন পার্সন, যিনি ফাইন্যান্স অর্থ সচিব হিসেবে ছিলেন। আমার সৌভাগ্য যে স্যার একটা সময় 2011 সালে আমাদের ICMB কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। আমি খুব গর্ববোধ করছি যে স্যার আজকে বাংলাদেশের সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত। আমি স্যারকে সিএমএ পরিবারের পক্ষ থেকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। তো আজকে আমি বক্তব্যের শুরুতেই আজকে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টে এক সম্পর্কে যে মিস্টার মহিউদ্দিন সাহেব অত্যন্ত আইনের পুরোটাই কভার করেছেন, এত সুন্দরভাবে কভার করেছেন, আমি অভিভূত। আমি মানে সে কোথায় কোনো মানে কার্পণ্য রাখেননি এবং সহজ ভাষায় সাবলীল ভাষায় আমার এই ভাষায় আমার মায়ের ভাষায় উনি সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন এবং সবার জন্য অত্যন্ত বোধোদয় হয়েছে, আবেগ মানে হৃদয় স্পর্শ করেছে, এই জন্য তাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তো আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে মানে একটু কয়েকটা জিনিস আমি একটু বলতে চাই যে এটা আসলে ভুল না, মানে এটা আমি মহিউদ্দিন ভাইকে আমি আসলে একটু তার নজর আনতে চাই যে হিস্ট্রিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অফ অ্যাপারে 2015 সম্পর্কে যেটা বলেছেন সেটা আসলে মূলত 2008 সালে 1998 সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামনে উপস্থাপন ছাপা একটা কনফারেন্সে এই ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং ওভারসাইট ভোটের বিষয়ে ছাপা কনফারেন্সে ইনস্টিটিউটে ICMB প্রেসিডেন্ট জনাব রফিক আহমেদ স্যার এই ওভারসাইট ভোটের এই কনসেপ্টটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কনসিভ করিয়েছিলেন এবং তার এই ধারাবাহিকতা এরপরে এনরন স্ক্যান্ডাল হলো এবং এটা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত হয়েছিল এবং 2003 সালে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক একটা প্রজেক্ট নিয়েছিল রস প্রজেক্ট, সেখানে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অর্ডিন্যান্স একটা রিফর্ম হয়েছিল ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের। এটা আসলে একটা প্রজেক্ট ছিল না, এটা সকল দুটা ইনস্টিটিউটকে ICMB এবং ICAB কে ইকুয়াল স্ট্যাটাস দিয়ে ICM এর সাথে সীমার একটা স্ট্যান্ডিং প্রজেক্ট করেছিলেন ইউকে এবং ICAB এর সাথে ICAEW ইউকের সাথে একটা করেছিলেন। তার এই ধারাবাহিকতায় আসলে আজকের
তারপরে যা আছে তা তো ঠিকই আছে। 2015 সালে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট পেয়েছি। তৃতীয়ত, implication of paper on the public interest entities, যেখানে বলেছেন অডিট প্রসেসেস, এখানে বলা আছে অ্যাপয়েন্ট সিএস and listed with FRC for financial audit। এখানে কস্ট অডিটকে আসলে মানে ভুল ক্রমেই হোক, এটা কস্ট অডিটরের বিষয়টা এখানে আসেনি, যেটা 1994 সালে কোম্পানিজ অ্যাক্ট অনুযায়ী ধারা মতে, কস্ট অডিটের ধারা মতে 2001 সালে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার জননেত্রী শেখ হাসিনা সময়কাল, উনি যখন লাস্ট সময় ক্যাবিনেট মিটিং হয়েছিল তখন সকল পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে চিনি শিল্পে কস্ট অডিট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অতএব এখানে বাদ দেওয়ার কোনো অডিট প্রসেসে কস্ট অডিটরকে বাদ দেওয়ার কোনো স্কোপ নাই বলে আমি মনে করি। এনফোর্সমেন্ট যেটা আছে সেখানে আসলে এফআরসি কে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আগাতে হবে। অত্যন্ত মানে এফআরসির অনেক পাওয়ার দেওয়া হয়েছে এখানে, পাবলিক ইন্টারেস্টের কারণে, জনস্বার্থের কারণে তাদেরকে এই কস্ট অডিট বাধ্যতামূলক করার বিষয়ে এবং এই ব্যাপারে বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে তাদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করা আমার মনে হয় অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। এতদ ব্যতীত আপনারা জানেন যে কস্ট অডিটের বেনিফিট সংক্রান্তে আমার বলার কিছুই নেই এখানে। তো যেহেতু এখানে আজকের আয়োজন ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজ এবং তারা ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ এবং এদেশের মূল অর্থনীতির চালিকা শক্তি, এই জন্য আমার দু একটি কথা আসলে বলতে হয়। কস্ট অডিট শুধু ম্যানেজমেন্টকে সহযোগিতা করে না, এটা স্টেক হোল্ডার এবং শেয়ার হোল্ডারের ইন্টারেস্টকেও রক্ষা করে। যেখানে ফিনান্সিয়াল বলতে দ্বিধা নেই যে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে যে ফিনান্সিয়াল অডিটের যেটা হয়, আসলে অনেকেই বলেছেন, আসলে আমি অত্যন্ত গুরুত্ব সঙ্গে সেটা শুনেছি যে আমি গতকালকে মবিন ভাইয়ের সাথে কথা বলেছি যে আসলে অডিট ফি আমরা অ্যাকাউন্টের অডিটররা যে ফি পায় আসলে সেটা দিয়ে আসলে বাস্তবে অডিট করাটা, মানসম্মত অডিট করাটা আসলে সম্ভব হয়ে ওঠে না। তারপরে তো আমাদের বদনাম আছে, যেটা ফারুক ভাই, আমার শ্রদ্ধা ফারুক ভাই বলেছেন যে এখন থেকে সে বদনাম গুছাইবার জন্য আইসিএবি অলরেডি এনবিআর এর সাথে একটা মানে নতুন চুক্তি করেছে এবং বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে এই বদনামটা আমার মনে হয় ভবিষ্যৎ আর থাকবে না, যে 3 সেট অ্যাকাউন্টস রাখুক আর প্রতিষ্ঠান 10 সেট রাখুক, কোনো অসুবিধা নাই, কিন্তু জায়গা মতো এক জায়গায় সেন্ট্রালি এক জায়গায় ধরা খেতেই হবে। তো সেটার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আমি আইসিবি কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং যে কথা আমি বলছি যে আসলে স্টেক হোল্ডার বা মানে শেয়ার হোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষার্থে আসলে আমাদের এই এফআরসি জনস্বার্থে গঠিত। তো জনস্বার্থের কথাটা বিবেচনায় করে যেখানে কস্ট অডিটটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ফাইন্যান্সিয়াল অডিটে আসলে হিডেন লস বা ইনভিজিবল লস গুলি আসলে অ্যাসাইন করা মানে নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। এরপরে এটা ম্যানেজমেন্টের জন্য খুব দরকার যে এটা ম্যানেজমেন্টের এফিসিয়েন্সিকে কোথায় লুফল আছে, কোথায় তার ঘাটতি আছে ম্যানেজমেন্ট জানতে পারে না, কিন্তু কস্ট অডিটের মাধ্যমে সেটা জানতে পারে। শেয়ার হোল্ডারের মাধ্যমে শেয়ার হোল্ডারও এটাকে মানে তাদের বিনিয়োগটা আসলে যথার্থ কিনা এবং সঠিকভাবে তার ম্যানেজমেন্ট কি আসলে এফিসিয়েন্টলি ম্যানেজমেন্ট চলতেছে কিনা, ইনএফিসিয়েন্সি চলতেছে কিনা, এটাও কিন্তু কস্ট অডিটের মাধ্যমে জানতে পারে। আর সরকার তো দেশের বৃহৎ পরিসরে সরকার গভর্নমেন্ট এক জায়গার মিশন দিয়ে আসলে রেভিনিউ এনহ্যান্স করবে,
এটার ব্যাপারে তো আর কোনো সন্দেহ নেই। সর্বোপরি যে জিনিসটা যে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল যেভাবে চলছে, আমার মনে হয় সব বক্তাই সব অত্যন্ত গুণী জ্ঞানী লোকগণ বলে গেছেন যে তাদের স্ট্রেনথেনিং না, তাদের আসলে আরো এটা জোরে সোরে করতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে কোনো ছাড় নাই। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত সচেতন ভাবে এই খাতে কোনো ছাড় দিচ্ছেন না, যার জন্য সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনে শিবলি রূপায়েত স্যারের মতো লোককে কমিশনের চেয়ারম্যান করেছেন এবং এই ক্যাপিটাল মার্কেটও তো এক নতুন মানে রূপে মানে অভিভূত হয়েছে। এখানে বিশিষ্ট আমাদের যে কোন কমিশনার কে নিয়োগ করেছেন তারা অত্যন্ত যোগ্য এবং আজকে উপস্থিত আছেন প্রফেসর ডক্টর মিজানুর রহমান সাহেব। অত্যন্ত তারা এই করোনার মধ্যে, আমি গিয়েছি, করোনার মধ্যে তারা যে পরিশ্রম করতেছেন তাতে মানে অত্যন্ত আমি আমার রেসপেক্ট রিগার্ডস তাদের প্রতি রইল। তো এই ক্ষেত্রে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এবং যেভাবে ভূমিকা পালন করছে, অ্যাপার্সিও যদি যৌথভাবে সেই ভূমিকা পালন করে সত্যিকার অর্থে আমরা অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি অর্জন সহ আমাদের দেশ অত্যন্ত মানে সত্যিকার বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। তো আমি আমার বক্তব্য আমি আর দীর্ঘায়িত করব না। আমি পরিশেষে আমি কাউকে আঘাত করবার জন্য কোনো কিছু বলিনি, সবকিছু এই দেশের স্বার্থে, জাতির স্বার্থে। তো পরিশেষে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য মিস্টার শামস মাহমুদ, প্রেসিডেন্ট ঢাকা চেম্বার, এবং মবিন ভাই যেভাবে পরিশ্রম করছে মানে এই প্রোগ্রামটা আয়োজন করবার জন্য তাকে ধন্যবাদ না দিলেই নয়। আমি পরিশেষে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং সকলকে আমি ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ সকলকে। ধন্যবাদ জসিমুল রাখুন সাহেব, FCMA President ICMAB. Thank you so much for your wonderful comments. এই পর্যায়ে আমি অনুরোধ করব জনাব CQK মুশতাক আহমেদ সাহেব, ex-chairman FRC. Sir, thank you so much for joining us. We know that আপনি FRC chairman ছিলেন দীর্ঘ একটা সময়ের জন্য। স্যার, আমার একটু সংক্ষেপে যদি আপনি একটু খালি বলেন যে এই একটা FRA in terms of implementation are the challenges কি for business houses, particularly SMEs, এটার ব্যাপারে যদি আপনি কিছু বলেন স্যার। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে ধন্যবাদ। সম্মানিত চিফ গেস্ট এবং সম্মানিত ডিসিসিআই প্রেসিডেন্ট মহোদয়, উপস্থিত প্যানেলিস্ট বৃন্দ এবং বিশিষ্ট বিভিন্ন বিজনেস হাউস প্রতিষ্ঠানের মুখ্য নির্বাহী বৃন্দ। তো খুবই সুন্দর এই আজকে যে জুম কনফারেন্সের আয়োজন হয়েছে এবং এতে একটা উদ্দেশ্য আমি মনে করি আগে যেরকম আমরা মাল্টি এজেন্সি মিটিং করতাম তার চেয়েও বেশি এফেক্টিভ হচ্ছে কিন্তু এই জুম। যদি অসুবিধা হচ্ছে, গ্লিচ হচ্ছে, বিভিন্ন টেকনিক্যাল শোনা যাচ্ছে না, নানা ধরনের, বা অনেকে বলে যে কন্ট্যাক্ট কম হচ্ছে বা তাতে পার্সোনাল যে ইন্টারাকশন সেটা কম, কিন্তু আমি মনে করি এত বেশি মানুষকে কভার করা, দেশে বিদেশে বিভিন্ন সম্মানীয় সব লোকজন সবাইকে নিয়ে মিটিং করাটা উপকৃত আমরা হচ্ছি। যেমন এফআরসি সম্পর্কে যে ধারণা, এফআরসি যারা ক্লায়েন্টেল গ্রুপ আছে তাদের এবং এফআরসিরও ধারণার যে গ্যাপ আছে, বিদ্যমান আছে, সেটাও আজকে আমি দেখছি যে বহুলাংশে সেটা দূর হবে এবং এখানে বিভিন্ন বিষয়ে ক্রিটিক্যালি দেখা হয়েছে, পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, মূল্যবান সব পরামর্শ। অন্যদের কনসার্ন গুলো আমরা জানতে পেরেছি। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে এসএমইর বিষয়টা আপনিও বলেছেন, এর উত্তর আমাদের যে আনোয়ার করিম সাহেব দিয়েছেন যে ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপারেই বেশি কনসার্ন। প্রথমে হচ্ছে যে এফআরসির আওতা বড় করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেহেতু সরকার একটা খুব বড় একটা আশা নিয়ে
এবং খুব আন্তরিকতার সাথে এই প্রতিষ্ঠানটা করেছে। আমাদের চিফ গেস্ট মহোদয় এতে খুব ক্লোজলি জড়িত ছিলেন। তো সেই আশা পূরণ করতে হলে এর আওতা বাড়াতে হবে, এই সুপারভিশনের যা রেগুলেশনের আওতাটা বাড়াতে হবে, এইটাই চিন্তা ছিল। এবং এটা ঠিক যে রেগুলেশনের কারণে, এসএমই ডেফিনিশনের কারণে এবং কমপ্লায়েন্স মানার যে বাধ্যবাধকতা যে তাদের উপর এসে যাচ্ছে, এটা একটা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বা আমাদের এফআরসির দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও এটা কিন্তু একটা সমস্যা, এটা ঠিকই। তবে মূল উদ্দেশ্য ছিল এই থ্রেশহোল্ডটাকে একটু লো করার, যে বড় বড় স্ক্যান্ডাল কিন্তু এসএমই কে ঘিরেও হতে পারে। তো জনস্বার্থের এই থেকে যদি পিআই থেকে যদি বাইরে রাখা হয়, পাবলিক ইন্টারেস্ট থেকে, তাহলে সমাজে বা সরকার বা সবাই বলতে পারেন যে তোমরা এমন একটা থ্রেশহোল্ড ঠিক করেছো যে বেশিরভাগ স্ক্যান্ডালের বিষয়গুলো তো বাইরে চলে যাচ্ছে, তাহলে এদের রেগুলেশন কে করছে? তারা হয়তো মনে করেন তারা লিস্টেড কোম্পানিও না, তারা ব্যাংক না, তারা বিজনেস, প্রাইভেট বিজনেস হাউস বা ইত্যাদি। তো উদ্দেশ্য সেটা ছিল। কিন্তু আপনাদের যে কনসার্ন যে এসএমই এর উপর যে দায় তৈরি হয়েছে, তারা তো আইএফআরএস অনুযায়ী করা বা প্রপার অডিটিং করানো, ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপাবিলিটির অভাব আছে, ক্যাপাসিটির অভাব আছে। তো এই বিষয়টা অ্যাড্রেস হচ্ছে আনোয়ার করিম সাহেব সুন্দরভাবে যেটা বলেছেন, আমি সেটা এন্ডোর্স করি, যে বিভিন্ন মাল্টি লেয়ার করে দেওয়া হবে এবং বিভিন্ন ধরনের এক্সাম্পশন দেওয়া হবে তাদের জন্য, টাইম টু টাইম সেটা রিভিউ হবে। তো তাদের মনে হয় চিন্তার কিছু কারণ নাই। আমি এফআরসি কে অনুরোধ করব যে এখন যেহেতু অ্যাক্রস দ্য বোর্ড এসএমইর এই যে কমপ্লায়েন্স গুলোকে আমরা অ্যাপ্লাই করে ফেলেছি, কিন্তু এখনই সেই ব্যত্যয় তাদের জন্য যে ভবিষ্যতে আইন হচ্ছে এবং এই বিষয়ে তাদের সমস্যাগুলোকে দেখা হবে কেস বাই কেস বা সেক্টর ওয়াইজ বা ইন্ডাস্ট্রি ওয়াইজ দেখা যেতে পারে, তাহলে মনে হয় তাদের আশ্বস্ত হবেন তারাও, আর এই লিগ্যাল বাইন্ডিংস গুলোর থেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে। কারণ আমাদের এফআরসি নিজস্ব দায়ও আছে, যে আপনি যখন ইম্পোজ করেছেন একটা থ্রেশহোল্ড, তো এটা তো আপনাকেও মানতে হবে, আবার যাদের উপর ইম্পোজ করেছেন তাদেরকেও মানতে হচ্ছে। তো এই দুটাকে মিটিগেট করার জন্য আশা করি যে লেভেল আনোয়ার করিম সাহেব যেটা বলেছেন, যে বিভিন্ন লেভেলে তাদের টার্নওভার বলেন, তাদের লোক নিয়োগ বলেন, এমপ্লয়মেন্ট ফিগার বলেন, লায়াবিলিটি বলেন, সব ব্যাপারে খুব শীঘ্রই আমার মনে হয় রুলসের মাধ্যমে হোক বা কাউন্সিলের আলোচনার মাধ্যমে বা আপনাদের সাথে আরো ডিটেইলস ইন্টারাকশনের মাধ্যমে এই বিষয়টা সমাধান খুব দ্রুত সম্ভব হবে। তো এই বিষয় ছিল আমার এটাই বক্তব্য। আর ভিজিবিলিটির ব্যাপারে যেহেতু আমি চেয়ারম্যান ছিলাম, তো প্রথমে সবাই অবশ্য অনেকেও জানেন না, এফআরসি কিন্তু একটা এস্টাবলিশড আগের থেকে রেডি করা তৈরি জিনিস নয়। এফআরসি বলতে আমি মুশতাক আহমদই ছিল এফআরসি, চেয়ার নাই, টেবিল নাই, কিছুই নাই, পেন্সিল কলম কিছু না, আরেকটা অফিসের ফাইন্যান্স আন্ডার একটা লোন গিভিং একটা এজেন্সি, তার একটা রুমে আমরা বসতাম। তো সেই আমরা মানে আমি বসতাম, আমি তো তারপর একটা রুল ছাড়া একটা লোক নিয়োগ করা সম্ভব নয়। এটাও মনে রাখতে হবে যে এসইসি বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কত বছর লেগেছে আজকের পর্যায়ে আসতে, যে ভিজিবিলিটি, তারপর দুদক বলেন, বিভিন্ন, আমি কোনো পার্টিকুলার কাউকে কোনো নাম নিচ্ছি না এই জন্যে, যে বিভিন্ন টানাপোড়েন, বিভিন্ন ট্রায়াল এন্ড এরারের মাধ্যমে একটা প্রতিষ্ঠান গড়তে হয়। আর একটা প্রতিষ্ঠানে একটা লোক নিয়োগ, আজকে আপনারা গর্বিত বোধ করি আমরা সবাই, আপনারাও বিশেষ করে অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনাল লোকেরা, যে যোগ্যতম কয়েকজন মানুষ আমরা পেয়েছি এফআরসিতে এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসাবে। এবং ইন্টিগ্রিটি ইজ দি ফরমোস্ট থিং আমার বিবেচনায়। যে ইন্টিগ্রিটি না থাকলে যতই হাকডাক করেন, যত ক্ষমতা দেন, বাংলাদেশের ক্ষমতাধারী এজেন্সির কোনো অভাব নেই, রেগুলেটর বলেন, ল এনফোর্সার বলেন, কোনো কিছুর অভাব নেই, কিন্তু সেগুলো সঠিকভাবে কাজ করছে না কেন? সেখানে ওই যে ইন্টিগ্রিটির বিষয়টা আসছে, যে পুরো ইনস্টিটিউশনটাকে যদি এমন একটা পর্যায়ে না নেওয়া যায়, পূর্ণ আস্থা যদি অর্জন করা না যায়, তাহলে কিন্তু আপনি যে অ্যাকশন নেবেন, আজকে এসইসি ভালো ভালো যে রোলগুলো দিচ্ছে এবং যে স্টক মার্কেট শেয়ার বাজার চাঙ্গা হচ্ছে, আইনগুলোকে, এক্সিস্টিং আইনকে সঠিকভাবে তারা জোর দিয়ে এনফোর্স করছে। এনফোর্স করাতে আইন ছিল আগেও, আইনের যারা মানবেন তারাও ছিলেন আগের থেকে, রেগুলেটরও ছিলেন, কিন্তু লিঙ্ক আপটা ছিল না। সেটাই করেছেন, খুব ছোট কাজ, এতে কোনো গায়ের শক্তির প্রয়োজন হয়নি, অতিরিক্ত টাকা পয়সার প্রয়োজন হয়নি,
মুখের কথা। তো সেই কাজগুলো এসএসসি করবে। তবে প্রাথমিকভাবে এই লোক নিয়োগ, বিভিন্ন রুলের কারণে জিনিসপত্র কেনা, প্রতিটা ব্যাপারে কিন্তু রুল একটা, যাই হোক রুল তো রুল মানতে হবে। আর এফআরসির মতো প্রতিষ্ঠানের উপর তো রুল মানা বাধ্যতামূলক, সতর্কতার সাথে আমাদেরকে এগোতে হয়েছে। আচ্ছা, আর যখন আমাদের ইটিরা জয়েন করলেন এবং এখনো তাদের কোনো স্টাফ কিন্তু নেই, কারণ ওটা করতে হলে আবার রুল, ওটা পাস করতে, আর কোনোটাই আমাদের উপর ডিপেন্ডেন্ট না। এটা মাল্টি এজেন্সি ব্যাপার, অনেক বিষয়ে প্রায় 90% বিষয় আমাদের আওতার বাইরে। অতএব সেখানে ডিলে হয়, নানান কিছু কোয়েরি হয়, আবার নিয়োগ হয়ে গেলে পরে সেটা আবার পুলিশ ভেরিফিকেশন লাগে, বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন কিছু আছে। এগুলি আমি আর ওপেন ফোরামে আলোচনার বিষয় নয়, আমরা সবাই বাংলাদেশের মানুষ, এই বিষয়গুলো আমরা বুঝি। তো যাই হোক, তবুও এ দায় আমরা নিচ্ছি। তো এফআরসি যেটা আমি মেনটেন করার চেষ্টা করছি আমার দীর্ঘ এই সিভিল সার্ভিস অভিজ্ঞতার উপরে, যে কোনো প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে রেগুলেটর বাংলাদেশে যদি তার ক্রেডিবিলিটি লুজ করে ফেলে, কারণ অ্যাক্টিভ হতে গিয়ে, যেটা ডক্টর জাভেদ সিদ্দিকীর সাথে আমি তাকেও বলছি যে ব্রিটেনে আমিও কয়েক বছর বাস করেছি সরকারি কাজে, যে ব্রিটেনের ভ্যালু সিস্টেম, ভ্যালু বেস সোসাইটি বাংলাদেশে তো আশা করা যায় না। তো এখানে যদি কিছু এফআরসি অতিরিক্ত কিছু টু ফাস্ট টু সুন বা তাড়াতাড়ি করতে যায়, ইতিমধ্যে আমরা কিন্তু এমন সব একটা দুইটা বিষয় নিয়ে কিন্তু বেশ বড় সমস্যায় পড়েছি, কোর্টে চলে গিয়েছে। এখন কোর্টে চলে গেলে পরে এখন কোর্ট যদি কোশ্চেন করে যে রুল কোথায়, ব্যারিস্টার মাসুমকে আমি ধন্যবাদ জানি, ওনাকে আমি কৃতজ্ঞতা এই জন্য জানি যে তার মতো এমন একটা ব্যস্ত এত গুণী একজন মানুষ আমাদেরকে কিন্তু বিনা ফিজে, বিনা রেমুনারেশনে প্রচুর সময় দিয়েছেন বিভিন্ন সময়। তো তিনি খুব মূল্যবান কথাগুলি বলেছেন যে এফআরসির প্রতি তার যে গুডউইল, এবং তিনি যে সুন্দর যে পরামর্শগুলো দিয়েছেন যে কোর্টের কাছে যে ভিজিবিলিটি, তো হয় কি যে রুল ইন প্লেস না থাকলে হবে কি আমরা তখন হেরে যাব, হেরে গেলে পরে হবে কি এইটার ক্রেডিবিলিটি, আস্থা নষ্ট হবে। অতএব আপনি মোর ভিজিবল হতে গিয়ে বাংলাদেশে আপনি দেখবেন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান যারাই বেশি ভিজিবল হতে গেছেন বাংলাদেশি সেন্সে, ভিজিবল বলতে আমি ফিজিক্যাল ভিজিবিলিটি, চোখ দিয়ে দেখার ভিজিবিলিটি না, আমি যেটা মিন করা হয়েছে যে ভিজিবল মানে তাদের অ্যাকশন গুলো সবাই দেখছে, সামনে পেপারে টেপারে আসতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু অতিরিক্ত পেপারে আসলে সাংবাদিকরা ক্যামেরা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করবে, আপনাকে কথিত বিতর্কিত সিদ্ধান্ত, এফআরসি হেরে গেল, এফআরসি না বুঝে সিদ্ধান্ত নিয়ে, এবং তাদের আবার সেই swallowed their pride, যেটা করতে গিয়েছিল সেটার থেকে ফেরত আসতে বাধ্য হলো। এইসব বিষয় এফআরসিতে যেন না হয়, এই জন্য আমি খুব সতর্কতার সাথে এগোনোর পক্ষপাতী ছিলাম। স্ট্র্যাটেজিক মুভ। আরেকটা ছিল বিশেষ কারণ যে নতুন প্রতিষ্ঠান গোড়াতেই যদি হোঁচট খায় বেশি, তাহলে কিন্তু আর দাঁড়াতে পারবে না। কারণ পাবলিকের পারসেপশন, পাবলিক তো একটু ক্ষেপে আছে নানান কারণ, যে আমাদের কারণে যে আমরা সবখানে এফেক্টিভ হচ্ছি না বা ইত্যাদি, আমাদের যে দায়িত্ব যার সবাই আপনারা সহ। তো অতএব সেখানে যদি ফলস মুভ করা যায় সেটা কিন্তু খুব ডেঞ্জারাস। তো আমি এই পর্যন্ত বলেই থামছি আর কি। আর আপনাদের অন্যান্য সব পরামর্শগুলো আমার ডাজন্ট ইমপ্লিকেট মি মাচ, বাট অ্যাজ এ সিটিজেন, যে দায়িত্বশীল এবং এফআরসির সার্বিকভাবে আমার আত্মা ওটার মধ্যে, কারণ এটা আমার হাত দিয়ে করা। তো এবং আমি আশা করি, আপনাদেরকে আশ্বস্ত করছি, এটা টেক অফ পজিশনে আছে। এর মধ্যে অর্থাৎ রানওয়ের দিকে যাচ্ছিল, ট্যাক্সিং করছিল, এমন সময় এই কোভিড এসে এত 4 মাস এর মধ্যে খেয়ে ফেলেছে। অর্থাৎ 3 বছর না, 2 বছর 2 মাস হয়তো। তো এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে যেতে হয়েছে। ইনশাল্লাহ এফআরসি আপনারা যে মূল্যবান পরামর্শগুলো দিয়েছেন, এফআরসির মূল্যায়ন সুন্দরভাবে কিন্তু হয়ে গেছে। দেখেন, ভিজিবিলিটি ছাড়াই আপনারা কিন্তু এই ধরনের সেমিনারের কারণে আমরা এই হাক ডাক না করে, হুমকি দিয়ে মানুষকে সন্ত্রস্ত না করেও কিন্তু এই যে আলোচনার মাধ্যমে কিন্তু এফআরসি গুরুত্বটা আমরা সবাই ল অ্যাবাইডিং পিপল হিসাবে যেখানে ম্যাটার করে আমরা সবাই কিন্তু বুঝে ফেলেছি। এখন তাহলে এফআরসি কাজও খুব সহজ হয়ে যাবে। এফআরসি কে আর বলতে হবে না হেডমাস্টারের মতো যে একবারে বেতুচে যে ভাই আমি কিন্তু বিরাট শক্তিশালী মানুষ। এটা আইনের মাধ্যমে রুল অফ লর কাঠামোর ভিতরেই জিনিসটা এসে গেছে। সো দ্যাট ইজ দ্য বিউটি অফ ইট। তো ইনশাআল্লাহ এখন এফআরসি টেক অফ করে ফেলবে। আপনারা যদি আপনাদের গুডউইল ঠিক রাখেন, আমাদেরকে সহায়তা দেন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, এবং ওই যে ব্যারিস্টার মাসুমা বলেছেন যে গভর্নেন্স এবং কোড অফ কন্ডাক্ট, কোড অফ বিশেষ করে কর্পোরেট গভর্নেন্স, এইটা কিন্তু অফিসিয়ালি আইনের মধ্যে কিন্তু সরাসরি দেওয়া নাই। ব্যারিস্টার মাসুম ঠিকই বলছেন 47 এর আওতায় বলছে আমরা কোড, গাইডলাইন,
তারপর বিভিন্ন শুধু রুল না, রুলের বাইরেও আমরা যদি গাইডলাইনও দেই সেটাও মান্য করা বাধ্যতামূলক থাকবে। তো অতএব এই শক্তিটাকে কাজে লাগিয়ে কোড অফ যে কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড বা কর্পোরেট গভর্নেন্সকে সুপারভাইজ করা বা সেটার যে কমপ্লায়েন্স দেখার দায়িত্বটা অফিসিয়ালি এফআরসি কে নিতে হবে। এখন এই জন্য কি আইনের কোনো সংশোধন লাগবে কিনা, রুল করলেই হবে কিনা, সেটা বা এক্সপ্রেস ওয়েতে সরকার থেকে বা কোন একটা ইনস্টিটিউশনাল ওয়েতে আসতে প্রয়োজন হবে কিনা, এই বিষয়টা আমার মনে পরীক্ষা করে এফআরসি তে ইডিরা সেটা দেখবেন। এটাই আমি আশা করি। তো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার শেষ করছি। Thank you so much, Janab Mushtaq Ahmed Shahab, ex-chairman, Financial Reporting Council, Bangladesh, for your valuable comments. এই পর্যায়ে আমি I will go for the open floor. প্রথমে আমি অনুরোধ করব জনাব আব্দুল কাদের জোয়াদার, FCA, Chief Financial Officer, SCB, Bangladesh. Mr. Jordar. Yeah, here I am. জি, আসসালামু Mr. Jordar, আপনার কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে যে SCB being a multinational bank, what are the problems are you facing, especially with the current laws in Bangladesh? And we know that it's a very compliant, one of the best compliant institutions in Bangladesh, in terms of everything. So, what problems do you see for multinational companies complying with a acta? Thank you, Mr. President, and Honorable Chief Guest, Mr. Mohammad Muslim Choudhury, Guest of Honor, the keynote speaker, the distinguished panelists, and the participants today. So, from my perspective, I actually have spent almost 18 years working in multinational companies in home and abroad. In terms of the regulation that the FRC is the FRA that has been introduced, and similarly other regulations, especially issued by the central bank and other like NBR and so on. So from banks' stand charts perspective, obviously, as a multinational company, our first priority is to ensure that we remain compliant with the local laws and regulation without any deviation. So that's the minimum standard we set for ourselves. Of course, that doesn't mean that we do not struggle. Of course, we struggle because, as some of the speakers have mentioned, many of the regulations that we have, especially in the banking sectors, are contradicts with the international accounting practice. Like for group reporting purpose, we have to comply with the international accounting standards, but for the local reporting purpose, we need to follow what the central bank instructs. So obviously that sometimes causes challenges because, if you have one system, it's a global system, we need to create two versions of the report, it becomes a bit of a challenge. So of course, Mr. Mohiddin Shahab, he has alluded on this point that, if laws are there to comply international accounting standards, then there are other regulations coming, which is like superseding the, international accounting practice. It actually defeats the, whole purpose of having international accounting standards. So I know that the work is ongoing to, converge the two, and hopefully, will once some of those impediments are overcome, then the reports that is published by the local entities will be widely acceptable to the international communities. Because I do personally believe that when you stand up and speak, we do say that Bangladesh is IFRS compliant, but when you go down to the reality, it is not. It is way far away from what the standards really needed and required. So I guess work needs to happen. It's a journey. I'm sure. I do personally believe we are on the right path. FRC, BSEC, the NBR, everyone is kind of working towards it, and we as a citizen and the participants in the market, we have to play our role actively, make sure we together get to where we need to reach. So thank you very much, Mr. President. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Abdul Qadir Jawahar, FCA, CFO SCB, for your valuable comments.
At this moment, আমি অনুরোধ করব Mr. Akhtar Hossain Shanammat, FCA, CEO Omira Foods Limited. Mr. Akhtar Hossain, আমার প্রশ্ন আপনার কাছে, মানে we want to hear what problems and challenges you see business houses will face to implement this. Large business houses. Thank you, President, Dhaka Chamber of Commerce, Honorable Chief Guest, Guest of Honor, former Chairman of FRC, Mustaq Ahmed Sir, and beloved learned younger brother, keynote speaker, Mr. Mohiuddin Ahmed, and distinguished participants, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, very good afternoon. At the outset, I would like to express my sincere gratitude to Dhaka Chamber of Commerce and Industries for generously organizing this type of seminar because we understand the concern of our small business entities, particularly. Almost there are some medium enterprise and large enterprise, they are to some extent compliant. But I am fortunate to have the experience of serving almost 25 years in both the side, particularly as an auditor as well as in the private sector. And as a CEO of financial institutions and actively involved in merchant banks, as well as in conglomerates, I had the experience to come up across with more than 400 small, medium, and large entities. And I have seen the quality of the audit, the quality of the auditors, the quality of the accountants, and the mindset of the board and directors as well. So I want to share this type of experience with you. It will help to implement the FRA. So the more, as we know, basically who are the important users of the financial statements? It's the lenders, the shareholders, the regulators, fiscal authorities, that is the NBR, international investors, all these. But as far as the investors is concerned, particularly local investors, SME, particularly the small investor or general investor, whatever you call, they hardly go through the contents of the audited accounts. They don't bother. They don't see even the audited accounts for making the investment decisions. But we are talking about the implementation of challenges that we are going to face for implementations of this act. We need to, significant efforts are still needed from the stakeholders, not only the FRA, not from the auditors, in order to achieve the highest level of, the applications of those standards. So you will surely bear with me that the implementation process is not that easy in Bangladesh. It is a very complex process, but I believe that it is not impossible. So I would like to explain these challenges from two sides. Number one, internal challenges, and we'll later on touch upon the external challenges that we are facing. Internal challenges includes basically the mindset of the owners and the board members. Basically, they are habituated with they are the bona fide rule breakers, and audit. They always feel that audit is an extra burden for them. You see, I have the experience that if we appoint an actuary just to give a report on the provident fund and gratuity, and it is almost a one-man company, right? One-man show, and they don't have any establishment. They don't have any too many fixed costs or employees. They take only 7 to 8 days to give a report, and they get handsome amount of money, say 10 lakhs, 20 lakhs in some cases. So we are ready to pay them 20 lakhs for provident fund or to the actuary for provident fund or gratuity audit, but we are reluctant to give 2 lakhs, 3 lakhs, or 4 lakhs to the auditors for the audit work, which requires 3 to 4 months, and the auditor, they basically the 12 months audit. And they have a huge establishments, huge manpower. They engage, 10 to 15 staffs for audit, qualified and party qualified and students. So it is very unfortunate from our auditors' point of view. I should say that the poor fees is a big hindrance, or the obstacles for producing the quality report. I should say, but as well as the accountant also, because you see the accountants, while he was working in the audit firm, what he learned from that, hardly there are many. Our president, he was telling that they always try to maintain the quality, but as far as the
it is almost there are more than 200 audit firms, but 10 to 15 audit firms, they maintain the quality, and other firms they cannot afford to have the quality auditors in their pool because of the poor fees. So okay, the second one is basically who prepares the financial statements. Basically, it is the chartered accountants, cost accountants, MBAs, and SCCAs, or even non-accountants, right? But one thing is very important, that in the challenging in a scenario, say we have got, say for example, whenever we become sick, we go to the doctor, right? And there are different types of doctors, say medicine, surgeon. So general medicine, I have the problem of neurology problem. So it is not advisable to go to the general medicine doctor, right? So if I have the problem of urology and we go to the neurologist, neurosurgeon, not even neuromedicine, what would happen ultimately? So it will be a massacre on this. So we need to have the right person, the professional accountant, or accountants are not professional accountant. So we must keep in mind that we need to have a quality and skillful technical professional people, both in the auditor's firm as well as in the corporate entities, to ensure that their quality audit reports are generated, because we need to develop our country. Our NBR is also very concerned about the quality of the review, because it is not transparent. We are not getting the trusted, or as well as the data integrity is a question. So we need to be our mindset needs to be very clear about that. We need to change the mindset of the owners, of the directors, as well as we need to pay our accountants, we need to pay our auditors. So it is very, very important. So another important is that that whistleblower protections policy. So it is very important, as Mr. Jabir Siddiqui mentioned in his presentations, that professional accountant have every intention to work honestly, but fear of losing jobs sometimes bind them to meet the desire of the corporate owners. So FRC should have a provisions of whistleblowers job protections, because in many cases they cannot, because of the fear of jobs, they come or they keep mum. So which is very important. Recently, in the the ER1 Black, there's Ernst Young was ordered to pay $1.1 million to the whistleblower. This is the reward of honesty. So the employer must have that sort of protection. So this is very important. I would request the FRC to, while making this rule, this sort of provision should be there. And the responsibility of the audit committee, which is also internal issues. So our audit committee member is, the chairman of audit committee is an independent director. But what we see, for my practical exception is always there. With few exceptions, the independent director is not independent of their mind. They always have the purpose of their appointing authority, which is their board of directors. So they deploy or employ or appoint their friends or distance relations and subordinates. So do not serve the purpose of the the regulatory authorities. And there are many things, even the Mr. we are pressed for time. Just 2 to 3 minutes, please. So as well as our accountant, they are not, they accustomed with the ERP auditing standard, because those who are basically, using the ERP software systems, the accountants are not only all of accountants, but there are many those who are not, the accounted with this sort of audit. Moreover, the system, education system is need to be improved a lot, and more particularly, I would give more emphasis on the lenders focus. As Mr. Joadar is here, and there are other executives from different lending institutions. Lenders focus on data integrity of the borrower company is grossly absent. Because I went to Sri Lanka for getting an award, while the chief guest was the governor of the Central Bank of Sri Lanka, who happens to be the chartered accountant. And I just asked, what is the secret of the good governance practices in Sri Lanka? It is the only person, the governor, who instructed all the lenders
to ensure governance in the clients' offices. So lenders can ensure the governances in the clients' offices. So lenders must come forward to ensure the corporate governance practices in their clients' offices. So and then finally, I would also request the different chamber bodies and different professional institutions to organize not only seminars. Seminar basically is simply a discussions and exchange of views, but to enhance the skills and techniques and developments of auditing and reporting practices. We must have some training programs which will be conducted under simulation process to take a audit report practically, and how each and every elements should be audited and disclosed under the prevailing standards and laws. So training should be fruitful and meaningful restructuring, particularly in NBR, Bangladesh Bank, BSEC, stock exchanges. It should be. It is a crying need. Thank you so much for your comments. Just happy me. You have seen that recently, as Indian Securities Commission, they have appointed 6 advertised for appointing 6 chartered accountants just last week. So we must have the perfect professionals in their body. So thank you very much. Thank you for giving me the chance to to say a few words and share my experience. Thank you once again. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Shamnat. আমি এই পর্যায়ে অনুরোধ করব জনাব জামাল আহমেদ চৌধুরী, FCMA সাহেবকে, এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। জামাল সাহেব, আমার কাছে আপনার সেম কোয়েশ্চেন যে being a large corporate, what do you think are the problems that large corporates will face এই FR এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য? জামাল আহমেদ চৌধুরী সাহেব। স্যার উনি কানেক্টেড না, পরের জন্য। ওকে, সো এই পর্যায়ে তারা we will go to we want to hear comments from the academia as well, কারণ এখানে খালি ব্যবসা নিয়ে কথা বললে it will not, we want all the stakeholders to have some comments. আমি অনুরোধ করব ডক্টর শরীফ নুরুল আকমকে, ফ্যাকাল্টি প্রফেসর, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি। স্যার, আপনার কাছে প্রশ্ন হলো যে আজকের যে আলোচনা করছি সংক্ষেপে যদি আপনি একটু জাস্ট এটার উপর আপনার কমেন্টস বলেন। আমি একটু প্রথমে ক্ষমা চাই নেই সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম বলে আমি একটু কিছুক্ষণ একটু অন্য একটা ওয়েবিনারে ঢুকে গিয়েছিলাম। I was not trying to be obnoxious. আমার কিছুটা সময় মিস হয়েছে, but I was really fascinated with everything that had transpired here. আপনারা বোধহয় একটু পোলাইটলি কিছুটা বলার চেষ্টা করছেন যে in the academia we are not doing enough, and actually I kind of agree with that. কিন্তু একটা কথা যেটা কতটা বলা যাবে শেষ দিকে, যেমন auditing is auditing, financial reporting is a little different thing, and in Bangladesh Dr. Javed Siddiqui যেমন বলেছেন, a lot of it really starts because we are in family business, and একটা জিনিস where we fail as academicians is family business ওনারদের আমরা এই মেসেজটা কিন্তু দিতে পারছি না যে because they are not reporting things right, because they are not recording things right, because they are not messaging things right, at some point if they want to grow they have to become big, and they have to seek capital from the capital market or get capital from outside investors, foreign direct investors. And if the books don't show that, then they are not interested. Barrister, আপনার নাম যেন কি ভুলে গেছি, he was one of the major speakers initially. উনি বলেছেন এখানে যে নাম্বারগুলো আসে অ্যাকুইজিশন বা মার্জারের সময়, ফেয়ার ভ্যালু আমরা কিভাবে দেখব? আপনি যদি ঠিকমতো রেভিনিউটা রেকর্ড না করেন,
আপনি যেটা অডিটরকে দেবেন সেটা তো অডিটরকে যা দেবেন অডিটর সেটাই অডিট করে দেবে ডকুমেন্টেশন সহ। এর বাইরে রেকর্ডিংটা যদি আপনি না দেখান তাহলে আপনার কোম্পানির ভ্যালুটা কোথা থেকে আসবে? এবং আপনার কোম্পানির লোন যখন চাইবেন ব্যাংক কেন আপনাকে লোন দেবে? তখনই একটা বই, দুটা বই, তিনটা বই করার চিন্তাটা মাথায় আসে। এটা আসবে কেন? এখন দোষ চাপে সব সিএ কোম্পানির উপরে। এনবিআর এর অত ক্যাপাসিটি নেই, কিন্তু এনবিআর এর পেনাল্টি ইম্পোজ করার ক্ষমতাটাই সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যদি এখানে এই আমাদের একটু মোটিভেট করা দরকার হয় বিজনেস অর্গানাইজেশনকে, যে you have to be transparent, you have to send out the right messages, not being deceptive. আর একটা জিনিস যেটা বলবো, যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে, ডক্টর জাভেদ সিদ্দিকী এই কথাটা বলেছেন যে you should not be imposing. আমাদের দেশে প্রথম দিকে এটা করা আসলেই মুশকিল। আমার ফেলিয়ার যেটা মনে হয় যে আমরা এত ফাইন্যান্স অ্যাকাউন্টিং এর ছাত্র পড়াচ্ছি কিন্তু তারা এই জিনিসগুলো যে বোঝাতে পারছে না, এবং আপনারাই বলছেন দে আর নট দ্যাট কোয়ালিফাইড। আমি মোহাম্মদ ফারুক সাহেবের সাথে কথা বলেছিলাম একদিন তার অফিসে, যে এসব নিয়েও বেশ কিছু কথা হয়েছিল। উই নো, এখানে সৈয়দ খান সাহেবও আছেন দেখলাম, দ্যাট আমরা কিন্তু পাশ করাচ্ছি, তারা পুরোপুরি শিখছে কিনা দ্যাটস এ ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন। তো আমি যেখানে জাভেদ সিদ্দিকী সাহেবের কানেকশন যেটা বলছিলাম মোরাল সুয়েশনে, আমি একটা জিনিস চাই, ইউ শুড গেট ইনভলভ। আপনারা সবকিছু 12টা সেক্টর মতো করেছেন, 12টা মানে 11 এন্ড দেন ক্যাচ অল। আমেরিকায় আপনার কতটা হাজার এসআইসি আছে, কত রকম বিজনেস আছে, বিজনেসের প্যাটার্ন এখন বদলে যাচ্ছে। আপনাদের নতুন আইএফআরএস কি কভার করবে? আইএফআরএস যখন কভার করবে তার আগে কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং হবে। আর ইউ প্রিপেয়ার ফর দ্যাট? তো এই জন্য আর একটা জিনিস, যে আপনাদের শুধু এই 12টা গ্রুপের মধ্যে সাব গ্রুপগুলো তো এখন তৈরি করতে হবে। সাব গ্রুপগুলো করে আমাদের একটু এসআইসি নাম্বারের মতো কিছু একটা নাম্বার দেন, যাতে আমরা একাডেমিশিয়ানরা এগুলো স্টাডি করতে পারি ইন দি রাইট কোহর্টস। আমরা অ্যাপল এন্ড অরেঞ্জ কম্পেয়ার করলে আমরা ছাত্রদের ভালো মতো শেখাতে পারবো না। আর সেই জন্য আর একটা যেটা মোরাল সুয়েশনে যেটা আসবে, দ্যাট ইজ হোয়াট এফআরসি গ্রুপ ক্যান ডু। যে আপনারা, আমি ইন্ডেক্সের খুব বড় ভক্ত, ডু অ্যান ইন্ডেক্স, কোন কোম্পানিগুলো হ্যাজ দি বেস্ট financial reporting, what the next, give them a number and push them those who are at the bottom. সবাইকে বলবো যে you are not performing, you are not sending out the message, you will have to improve, you have to go to the top 20% and then 10%. এটার একটা ভ্যালুয়েশন আসবে যখন ব্যাংকের কাছে যাবে, যখন ফরেন ইনভেস্টর আসবে, যখন ক্যাপিটাল মার্কেটে যাবে। তো এই জিনিসটা একটু আপনাদের মাথায় রাখতে বলবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। একটু সময় Thank you so much, Dr. Sharif Nul Akram Sahib. We will make a note of your comments, and এই পর্যায়ে আমি অনুরোধ করব জনাব আর তারেক মাহদুদ FCMA, ডাইরেক্টর OPA, আমেরিকান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। স্যার, আপনি যদি একটু সংক্ষেপে your views on today's discussion from the point of academia. Tarek, sure. Invitation to this webinar, and Assalamu alaikum. Tarek, আপনার কানেকশনটা একটু ভেঙে ভেঙে আসছে। Tarek, you're not audible. আপনি একটু এখন হ্যাঁ, এখন বলুন।
হ্যাঁ জি, শুনতে পাচ্ছি। I'm not একটু আনমিউট করতে লাগবে তারেক সাহেব। So this is just একটা minute. Let's just wait for him to reconnect. তারেক সাহেব, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? স্যার ওনার অডিওটা অ্যাভেলেবল না। আচ্ছা, তাহলে ঠিক আছে। তাহলে এই পর্যায়ে we will close the open floor. তাহলে আমরা যেটা করব যে before I move on to the guest of honor today, আমি জাস্ট বলতে চাই যে ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি আমরা যখনই কোনো সেমিনার করি, we take all the points from all the participants, and যারা কোনো প্রশ্ন ছিল অথবা কোনো মতামত ছিল, আমি অনুরোধ করব চ্যাট বক্সে আমরা একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিব ঢাকা চেম্বারের, আপনাদের মতামতগুলো এখানে পাঠিয়ে দিন। Because what we also do is that Dhaka Chamber is part of BUILD. So BUILD is the private sector and public sector bridge হিসাবে কাজ করে. It is headed by the Prime Minister's office. The principal secretary heads sits as the chairman of heads from the public sector থেকে the principal secretary chairs it, and from the private sector এই বছর আমাদের আছে আবুল কাসেম খান is the chairman, who's the former president of Dhaka Chamber of Commerce and Industry. তো ওখানে যেমন এই জাতীয় ব্যাপার যখন এফআর এর কোনো ইস্যু যদি পাবলিক সেক্টর প্রাইভেট সেক্টরকে এফেক্ট করে, ওটা কিন্তু আমরা ওখানে তুলে ধরি। তখন যেহেতু অল দ্য স্টেক হোল্ডার্স ওই বিল্ডার মিটিং এ ইটস আই থিঙ্ক 18টা সেক্রেটারি আর রিপ্রেজেন্টেড বাই দে রিপ্রেজেন্ট দ্য মিনিস্ট্রিজ। ওখানে উই ডিসকাস অ্যান্ড উই ট্রাই টু সলভ ইট অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। যত দ্রুত সম্ভব সময় কম লাগে ওইভাবে ওই প্রাইভেট পাবলিক ডায়ালগটা আমরা ওখানেই করি। অ্যান্ড দ্যাট ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা অর্গানাইজেশন যেখানে পলিসি ম্যাটার্সে উই ক্যান রেজ কনসার্নস। তো আমরা যেটা করি যে আমরা আজকের ওয়েবিনারের ফাইল দ্যাট উই উইল মেক, আমরা দ্য রেলেভেন্ট মিনিস্ট্রিজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য ইনস্টিটিউশনস we will forward them after compilation, and from there we will take it forward. তো এই পর্যায়ে আমি অনুরোধ করব আজকের গেস্ট অফ অনার Mr. Aftabul Islam Shaheb, FCA, Director of Bangladesh Bank and ex-president, former president of Dhaka Chamber of Commerce and Industry. Sir, thank you so much for joining our program. It is our pleasure that you have joined despite having a very busy schedule. Sir, your thoughts about today's topic and the discussions we had, your thoughts and reflections, sir. Thank you, Mr. Shams Mahmood, one of the most dynamic president of the Dhaka Chamber in the recent time. I pay a lot of respect to you for selecting the right kind of subject in the right moment, especially when I am very amazed to see here, and I am taking great pride and pleasure having the chief guest here with us today. He's not less than a person of the constitutional position of Bangladesh, Mr. Muslim Chaudhary. He is the Controller and Auditor General of Bangladesh. I have had the privilege of working with him very brief time at the central bank, and I, without the fear of any contradiction, can say that this is one of the best finance secretary I ever come across, who can interpret the law, the financial law, so smoothly and in a very lucid language. I did enjoy every moment I spent with him. Today, I am so happy to see him as the honorable chief guest here today. At the same time, I'm equally happy to have with us the founder chairman of the FRC.
Mr. Mushtaq Ahmed. And I have heard him speaking few sentences. These are very, very relevant to this today's discussion. At the same time, I would like to pay my respect to your Senior Vice President, Mr. Mobin, one of the brilliant chartered accountant and former Vice President of the ICAV, for selecting this subject. And I am happy to see here the ICAV President, Mr. Farouk, who made some comments, also asked me to respond 1 and 2 also. I will try my best to come up. So let me start with it. First, I enjoyed a lot with the paper President Muhyiddin. At the same time, Javed Siddiqui made a few from Manchester. He showed some beautiful things, which is also relevant. And especially, I'm amazed by the barrister Masood, who is very, his talk is very, very pertinent to this moment when the Dhaka Chamber has taken up the issue of FRC issues. And there are 2 things, and the implication on business house. I would mostly touch upon the implication of the business houses most, because we have heard about the reporting so much. Now, before I say how it has come, the Financial Reporting Act originated actually in the USA. The most admired profession 100 years ago was a professional accountant, the CPA they call. The most admired still until 2000. Until 23 years ago, about 1997, 98, when the biggest scandal happened in USA with Arthur Anderson and the Enron, the case. And because of that, the Arthur Anderson being the biggest in the world, as with KPMG, Ernst Young, PwC, and Deloitte. These are big 5 in the world. But US government crushed the Arthur Anderson from that incident. The following year, another big thing has happened in 2002, the WorldCom, the US's second largest long distance telephone company at that time, leading another major accounting scandal. The fraud was uncovered in 2002 by a company internal unit by Cynthia Cooper, and it was 3.8 billion fraudulent, and the asset was overstated by 11 million. So US government had a knee-jerk reaction after having the Rebecca, the Enron chief at that point, she's a lady, and Arthur Anderson. At the same time, the following year, the WorldCom. So all this has happened, and the world picture has been changed. Now, USA has changed all the laws. They have come up, they have first, their admiration for all the CPAs and chartered accounting company has gone. And they have come up with the new laws. Thereafter, which called the Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB, they have introduced in USA. Thereafter, the UK enriched the power of authority of its FRC. Same with the Australia created FRC in 2002. And many other African and Asian countries also established the FRC, conferring oversight authority over the accounting and auditing regulatory bodies. We are not far behind. Maybe we would have come up a little bit earlier, but due to High Court case and all this, we have come up in a very, very formidable way from the Parliament in 2015. And by this time, Mr. Mushtaq has made a miracle, having the balls rolling in 2 years in the context of Bangladesh, not an easy job. I pay my respect to him. At the same time, I am so happy that today we have our chief guest. He is the person
who is handling all these issues of the big government issues on this. So this is, we have, at the same time, I would like to pay my attention to the Mr. Farooq Ahmed for doing one more, for doing his job yesterday. In the day before yesterday, I have seen in the digital identification audit report, which is also very, very essential at this point in time. And NBR has promised, NBR has made a vow or pledge that they will give an identification number, because it is the same audit report, the same company is being copied with fictitious figures in different areas, different bodies, different regulator from the same company head. It has been happening, unfortunately, in Bangladesh context. So the regulator has lost their confidence in the profession, in the chartered accounting profession. Like same cases happened in Central Bank. The Bangladesh Bank, they are also have a rating card. The other bodies also have been rating card. But I feel the way Mr. Farooq has expounded his subject matter, I think FRC would be the appropriate authority to give a rating of the companies, so that it has to be reviewed every 2 to 3 years, so that the auditors are being appointed on the basis of the rating of the central bank at this point in time. And maybe at the same time, there has been another question has been raised. We never ask for fees. As one of my friends, what is his name, Mr. Karim, FCA, he mentioned for the actuary as a single person or company, individual company matter, and they are charging $2 to $3 million takas, and it is being settled in 1 week, and they also work for 1 week to 2 weeks. But unfortunately, about the audit fees, there has been big racket is going on the audit fees. Nobody is paying the auditors in a due manner. There is a good rate of listing has been done by the C Institute, but it has not been followed by any of the companies, any of the listed companies. Neither the ICAB give enough emphasis on it. So these are our basic weakness of our profession. So today it was impact on FRA is, I am just touching upon the impact of the financial reporting areas on business environment and business entities. First impact is this: the impact of good reporting practice shall give acceptability and ensure trustworthiness to its users, which will give more access to capital formation, both in public and private capital markets. Number two, the business entities will have more access to global business, and Bangladeshi companies will be able to take them to the global platform for foreign direct investment in large sectors. Unfortunately, all the foreign investors are asking about the capability of the local auditors. Third, the opportunities for global joint venture in Bangladesh. If FRC can ensure better reporting practice, more opportunity in the cross-border merger acquisition due to acceptability of the financial reporting. Some of my friends have just mentioned about it. Perhaps the barrister Masum has mentioned that. I pay a lot of respect to him. Being sick, he has given few of the light, which I will go home today as a wiser person, frankly speaking. The better planning and decision making, if reporting standards are properly being followed, it will be help business leaders in strategic decision making process. At the same time, last one, activities of regulators and the revenue collecting agencies will be more effective, which will ensure indirect benefits of business entities. So even the government, even the National Board of Revenue, even the taxation department, they used to believe our balance sheet. They don't care about our GPE ratio. They don't care about most of the thing has been disallowed, not admissible, because
we could not establish enough credibility in the market. Now we have the FRC, we have the Security Exchange Control, we have the people in the central bank. I think time has come for Bangladesh to take the cue from the other countries, other successful countries, and I'm sure with today's this seminar, it will not like an ordinary seminar. It will bring some values. I'm sure. I really thoroughly enjoyed the whole thing. With this word, I actually sorry why I have been grazing here as a guest of honor. You say guest of honor? No. I am part of you. I am one of the past president here in the Dhaka Chamber. At the same time, FRC is closest to my heart. About the subject itself is closest to my heart. So it seems you have invited the bridegroom to his own wedding. With this word, thank you very much. Thank you, gentlemen. Thank you so much, After Islam Chef, for your wonderful speech. You have actually addressed আমাদের যে point of contention যেগুলো ছিল, you have addressed all the points. Thank you, sir, so much for your time and the wonderful speech. এই পর্যায়ে আমি অনুরোধ করব, I will go to the chief guest today, জনাব Mohammad Muslim Chaudhry Saheb, Controller and Auditor General, Government of Bangladesh. Sir, প্রথমেই আমি আপনার থেকে একটু ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি. We have overrun the time by quite a few minutes. কারণ জিনিসটা হলো যে আমরা চাচ্ছিলাম যে ইউজুয়ালি প্রবলেমটা হয় কি, আমরা যখন ওয়েবিনার করি একতরফা হয়ে যায়। আমি ঢাকা চেম্বার থেকে এসএমই নিয়ে কথা বলবো এন্ড খালি আমাদের কথাই বলে যাব। So we have tried to integrate all the stakeholders today. Dhaka Chamber represents the SME, the voice of SME in Bangladesh. এখানে financial reporting counselor stakeholder আছে, legal professional stakeholder আছে, academia who are usually আমরা যখন সেমিনার করি we always skip them, কিন্তু we try to include them because we need to hear their viewpoints as well from both abroad, Dr. Jawed Siddiqui chilo, and from Bangladesh we had from NSU, and also the real stakeholders এখানে যারা আছে, যে আপনার ICAB was represented, ICME was represented, and as well as large corporate, Omera talked about from their point of view, and a multinational company. So I think, sir, we try to encompass at a wholesome so for that we একটু time বেশি নিয়েছি, এইজন্য আবার ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আপনার থেকে, sir. So your thoughts and reflections about আজকের webinar. Thank you very much, Honorable President, DCCI, Mr. Shams Mahmood. A special regard to guest of honor today, After Bhai, because I was in Bangladesh Bank. We worked together in the board, and though he has a very affectionate touch on me, on my head, and that's why he spoke very high of me. But reciprocally, I also had a very respectful positions of After Bhai in my heart, for many reasons. Because of his wisdom, his personality, and his contribution towards improvement of the public service and all this. And respect to our Vice President of the DCCI, Mubin Bhai, Professor Jawed Siddiqui, good to see him also, and also Barrister Masoom, young barrister, but when he speaks, it seems like that he is not a barrister, he is a chartered accountant or even a financial professional. So the way he speaks and the way he analyzes the financial reporting framework and is really amazing. And many others, Parveen Appa and so many people, my good advantage is that in the community of business and finance, many of the people somehow, I know many of them, and I'm seeing almost 50% my known face here. So if I want to mention all the names, that will be a long list. I don't want to waste time. And at the very outset, I want to give one reactions. Nowadays, generally, I am being invited either as a guest of honor or as a chief guest. It has got some sort of
satisfaction that I am always becoming chief guest or guest of honor, no less than guest of honor. But it has got a big downside now, I am saying. When we started this webinar, the participant was almost near to 200. Now it came down to 130 around. So that means when you become the chief guest to listen to your speech, you don't get the full house. That's the downside of becoming chief guest. However, that's quite natural. What Professor Javed Siddiqui and Barrister Masoom and Aftab Bhai and many others, including Farooq Bhai, I'm calling many of these Bhai because many of my Bhai, in fact, because of my associations, I want to make it a bit informal. And that's why I'm saying all this way. Many points came up and Professor Javed Siddiqui touched the main thrust of the point, and Barrister Masoom also. As I was closely involved in framing this Financial Reporting Act, previously ordinance, then is converted to Financial Reporting Act. And at the time, Parvina Pak, I'm sure she will corroborate that she was also closely in touch with me and many others from the Chartered Accountant Group and the Cost of Management Accounting Group. We had very long discussions, interactions. I don't want to repeat the points already raised by Professor Javed Siddiqui and Barrister Masoom and many others. I want to just start where the points which are not covered through the interventions of the different various discussions and the keynote speaker also. If you look at the name of the act, it gives an impression that it only covers the financial reporting part, that is general purpose financial statement. What is the general purpose financial statement dimensions? Two dimensions there. It has got general purpose financial statement, have to comply with the financial reporting standard, and auditor has to comply with the auditing standard. And these are the two areas only covers by the financial reporting. And in a sense, financial reporting is not the things covered the whole cycle of the transaction of an entity. I mean, it doesn't cover the whole cycle. It's the end product, is the ex post. So the big journey remains in the intervention of the board and management rather than in the reporting. And that was Barrister Masoom said. So if you put it on a comparative note with the India, I don't want to take, Professor Javed Siddiqui rightly said, if you just take the UK issue and USA issue, that will not be in our socio-economic condition, that will not be always right. And sometimes you also make a big mistake that we take the example from the world, which is not our world. And that's why it's better to take the example from our neighboring country, though in some cases they are moving faster, but in many cases we are also moving faster compared to them in terms of growth, mortality, and all these different indicators, economic progression indicator. And that's why it is very appropriate to make a comparison of the Indian one. If you look at it on a comparative note, Indian National Financial Reporting Authority is an authority created under Companies Act Section 132 as a body which is not directly under enactment. So it is a constitutionally, it is a bit poor organization than the Bangladesh FRC, because FRC comes from the primary legislation, but National Financial Reporting Authority of India comes out of Section 132 of the Companies Act. And that Companies Act 132 was amended to incorporate establishment of an FRA. So in that context, our FRC is more empowered than the NFRA. And second point I want to stress, NFRA's mandate or jurisdiction is only covering on the accounting and financial reporting and auditing practices. But if you look at the FRA has got one big advantage. It not only covers the accounting and auditing practices, it covers the
It covers the behavior pattern compulsion creation of the public interest entity. That is, it can poke its nose to make the management behave in terms of creating guidelines, code of ethics, even corporate governance code can FRC can create. So my point I want to stress here, though FRC is a regulatory body, it has got the authority to regulate, but my idea goes this way. Initial 4 or 5 years, FRC should concentrate on ensuring good governance within the entity rather than catching the auditor. So can you conclude that auditor should be scot-free? No. At the moment, we have two professional institutes that have got some self-regulatory system. The problem was, in many cases, for many reasons, that self-regulatory system was not working to the expected level. But nowadays, if you look at the ICAB and even look at the ICMAB, they are now came up with some sort of self-regulation impositions. So FRC now initially should start to encourage the professional body to make their own self-regulatory system, whether working, that sort of moral association they should do, instead of rather imposing on their own the regulatory impositions because of their lack of capacity, and moreover, that capacity solutions of the FRC will not happen in this country because our market supply of the professional is not that much unlimited. And in the FRC, you cannot induct many of the professional accountants just in the market. You have to test the integrity and all this, and because of for many reasons, that availability of the resource is not in the market. When I was the chairman of the screening committee of this selection of the executive director, all these two is here today, I had to face a lot of problems. I should divulge today because it's a discussion session. Out of the 4 or 5 candidates of each post, believe me or not, most of the candidates even couldn't score 5 out of 100. Believe me or not, 5 out of 100, more than 5 I couldn't give them. And that is the positions of this market of professionals. For many reasons, it's not happening. And that's why FRC should not start with the biting part of the regulatory law, but to start with all the others which Indian authority doesn't have. Indian authority doesn't have this type of improvement of the public interest entities financial reporting framework. That mandate is not in the NFRA, but in our case we have. So FRC can take first step that to increase, as Professor Javed Siddiqui rightly said, to increase the visibility, they need to collaborate with the existing regulators like Bangladesh Bank, Securities and Exchange Commission, and IDRA. With them, they need to collaborate. Why? Because all these are old institutions than the FRC. So they check their, FRC can check their regulators' mandate and can pursue them. Please, you impose your one. So that sort of collaboration should be a starting point, and that way visibility should be improved. And even about the setting of accounting standard and the auditing standard, I think FRC should leave this to the professional body. And that provision is there in the FRA. I personally made that provisions. I can remember that so that collaboration doesn't snatched. FRC doesn't become a bureaucratic body like that. I am your what a whipper. That sort of thing doesn't, so that it doesn't happen. That collaboration between professional body and the FRC in terms of finalizing the different standards, that provision is there. So FRC should inculcate that provisions to a great extent.
and let the professional body work very hard to prepare the standard, and so that FRC can put a seal on it after some certain scrutiny, not doing the work from the scratch. And that way professional body also will be become more responsible, and also instead of imposing fine by the FRC by itself, rather it will advise the professional body to impose their own regulatory impositions first. And that should happen in 4 or 5 years time, and FRC should have a strategic plan, and that should be open to all stakeholders, including DCCI, so that in the draft, DCCI also can put their contributions to that strategic plan. So FRC should start for next 4 or 5 years strategic plan, considering persuasions rather than impositions as the motto for next 4 or 5 years, and collaboration rather than imposition. And that way we can have more synergy in the system. And second last thing, through these discussions, I am tempted to speak for even hour, but don't worry, I will not. I will just 5 minutes more. One more thing, very interesting development we are missing. I'm very sorry if it hurts our fellow members of the and associates of the ICAB. Somehow we had the temptations that we became so developed that we can adopt IFRS without any hesitation, without any objection. Why? Because that will attract foreign investment in a big way. Wholesale adoption of IFRS, to my mind, is a wrong start for a country like Bangladesh. Though economy is taking off, but you cannot take that whole IFRS in a bundle. We can adopt straight away. That should need to be, though it's called adoption, but adoption should be based on our country context. And someone was mentioning about that bank and insurance is not following all these IFRS. Did you check whether it is at all feasible for the bank and insurance to follow into IFRS? Cost of compliance and the benefit should be always balanced. And that sort of a study perhaps missing. I'm not an expert, but my hunch, cost of compliance and benefit matching and is a optimization issue is very big important. And on this, on a critical note, I'm also objecting seriously on the notification of the FRC about sealing of that 10 crore, 3 crore and 1 crore revenue. Notification is not always good for the economy, that you increase your coverage because you have the authority. That might be counterproductive, because for SME, if you just take the lower level threshold for SME to be captured under your regulatory framework, you are thinking that there will be more accountable. Rather, there will be mess in the system, because the return they earn and cost of compliance, if this outweighs, that will be counterproductive. And that's why I would suggest the FRC issue the notification, even if you don't enhance the threshold, but you apply from the FRA Act to that notification covered companies, not for financial reporting, but for creating some sort of governance improvement. That way you can create some accountability framework. In Bangladesh, you should agree, all should agree that in Bangladesh, is it all the case general purpose financial statement integrity is the issue only? Why always you are talking about the ex post general financial statement is all the culprit? General purpose financial statement is not the things created on its own. Is the culmination of all the activities done by the management. And is reflected in the general purpose financial statement. So
the way we are talking about that, if general purpose financial statement become cleaner and it gives a true and fair view, so-called true and fair view, I want to call it so-called, that true and fair view, will it solve all the problem? In the total accountability cycle, this is the end product. So that taking the advantage of the FRA Act, unlike NFRA, you have the big advantage that FRA should now concentrate not on that part of that financial reporting, rather than on the code and guidelines for the corporate governance with the collaboration of other regulator. That should be, my view is, for next 4 or 5 years, that should be the case. Barrister Masoom rightly said, I'm amazed to see that he's a barrister, but he got the right point that financial reporting should not be the starting point. But definitely, it should not be left with some, not cursory, supervisory, some framework should be there, but this should be left with the professional institute first. And one more thing I should mention about still in the professional body, there might be some reservation of the FRC and FRA and all these. But I always stressed from the very beginning when I was drafting that law that why chartered accountants and the external auditors is not getting the due recognitions what they ought to get. This is due to not getting the patta from the management. That patta, I purposefully use patta because I want to make it a very heavier term, patta. Management least care about what the external auditor says. Even in many cases, how many of the board of directors, you can have a survey, have gone through the general purpose financial statement and the certificate of the auditor? And even the investor, in the stock exchange, how many of the investors, they analyze the financial statements? Looking at the net worth and the net asset value and all this. And can you say the net asset value per share reflected in the general purpose financial statement, is that the real net asset value? Even if you follow the IFRS, answer should be straight no. And that's why you have to have some other reporting framework parallelly with the general purpose financial statement, and which should not be the end year game. That should be throughout the year. There should be quarterly reporting to the regulator that what is your positions of different indicators, performance indicator and position indicator. And that should not always be based on IFRS. IFRS still is a framework, and there's also some mechanical issues are there. So I think FRC and ICAB also should revisit whether all the FRC, perhaps 1 or 2 is taken out, hyperinflationary and all this. Other issued in toto. Why are they in toto? If you look at the Bangladesh accounting standard, that big handbook, and if you look at the IFRS website, all these are same word, same line, but country context hour is different, and that's why I think that need to be revisited also. And for SME and all these IFRS, I think is like IFRS in toto application for SME. I like Bangalir পেটে হজম হবে না এরকম বিরিয়ানি খাওয়ানো, এই বিরিয়ানি কিন্তু হজম হবে না, because our SME cannot afford it. So all this prescriptive taken hired from the international SME, IFRS এর মোটিভ ছিল আমাদের করা, IFRS করলে আমাদের কম্পারেটেবল ইন্টারন্যাশনালি কম্পেয়ারেবল আমাদের কতগুলো রিপোর্টিং ফ্রেমওয়ার্ক হবে, কাজে আমাদের এফডিআই আসবে। এফডিআই কি এসএমই দিয়ে আসবে? তো এসএমই কে পর্যন্ত আমি এই এফডিআই লাইনের মধ্যে দিচ্ছি, আমার এসএমই আমার গ্রো করছে, আমার হোম কান্ট্রি গ্রোন এন্ড হোম কান্ট্রি সাস্টেইনেবিলিটি, তাহলে এর মধ্যে এই ফ্রেমওয়ার্ক নিব কিনা এটা চিন্তা করতে হবে। আই এম ভেরি সরি, আমি একটু পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক কথাগুলো বলছি যেটা আমি
মনে করছি এটা বলছি, এর মধ্যে ভুল থাকতেও পারে। লাস্ট আমি একটা রিঅ্যাকশনের কথা বলি, ওইটা আমাদের হামিদ সাহেব এফসিএ একটা রেজ করেছিল প্রশ্ন, রাইটলি শামস মাহমুদ এটা উনি রাইটলি ইন্টারভিউ করেছেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং my what should I say, my positional embarrassment issues. তবে আমার মনে হয় এটা ক্লিয়ার করা উচিত একটু, কারণ এটাও জানানো, সব এখানে যারা আছেন তাদের জানানো উচিত। I am holding a constitutional positions. It's a constitutional functionary. I am working neither under legislature, neither under government. So this is the unique authority who is not under any authority constitutionally and under oath. So when you raise a question to a person who has taken oath, is really very complicated for him to answer straight. But definitely this question should be answered. I would request Mr. Hamid to talk to our Deputy Auditor General and others about this issue of this, the issue raised. I cannot answer straight because of my positional, what should I say, positional disadvantage or something like that. And another in the chat, one person said that in the public interest entity within the government, if chartered accountant audits, why Auditor General's audit should be there? I think to answer to this question, chartered accountant audit is only forming opinion. It's a financial audit. But in the public sector, there are other two types of audit, which is called regulatory and propriety, that is compliance audit and the performance audit. That two audit is not under the mandate of the Institute of Chartered Accountants members. And for that reason, for public interest entities, Auditor General as a state auditor, independent authority, he would be always there. You will be there as a forming opinion on the general purpose financial statement, and Auditor General's audit would be there for doing compliance audit, because taxpayers' money, whether used prudently or not, and for the purpose which is assigned by the Parliament, not, that should be seen by the Auditor General, not by the Chartered Accountant. And that's why Auditor General will be always there, that to answer your question. And last point, I find FRA, if Chartered Accounting Institute and the Cost Management Accounting Institute make the effort, full effort to strengthen the FRC, I think bright future for the Chartered Accountants and the Cost Management Accountant. Why? Days are coming due to fourth industrial revolution. Your general certificate, general purpose financial statement will be a mechanical production. And even opinion forming will be a forming opinion by the external auditor that will be going to museum in 10 years' time. So where is your option? Option is to improve the corporate governance and the management information system within the entity and engage your all members to that area rather than investing in the ex post area. And that should be the direction of the future. That's my view. And that's why you need to have a second tier professional accountant, because the accountant you have, the higher level, they always cannot be engaged by all the entities because of their limitation of capacity. They will be looking for cheaper accountant, but with some professional knowledge. But you chartered accountant is very happy to hear. You are very high loaded professional. And sometimes we get afraid by seeing your demand. So that's why you need to create immediately ICFB. Many times I also requested and advised that you have to create a second tier immediately, because ex post general purpose financial statement, opinion forming and all these will be going to definitely in 10 years time. Not in 5 years time, in 10 years time, going to the hand of the machine learning and IoT and the AI. Definite. So your business lies, they are not there. Business lies somewhere else. And that's why you need to collaborate with the FRC in a big way and try to fill up the capacity gap of the FRC
for your interest. You take the protection of the FRC. Because FRC has got a biting power, but request should be FRC, they will not use it for next 4 or 5 years. With this few words, I'm very sorry I took a bit longer time. Perhaps I took longer time, but I'm very happy that I'm really honored. I'm feeling honored that you invited me in such an august occasion about this, and very, very high thought and very educative discussions. And I also learned a lot from interventions of many of the participants here. Thank you very much. Thank you very much for patient hearing. Sir, thank you so much for the wonderful speech. And you have made our life easier. DCCR life, you have made it easier for seeing the effects of FRA from the viewpoint of SMEs, which is very true. কারণ এটা আমরা করতে গেলে আমাদের 3-4টা সেমিনার লাগতো to get this point across. Right. Coming from you, you have made our life much easier, sir. So thank you once again, sir. এই পর্যায়ে আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে আসছি. I would request our senior vice president, Dhaka Chamber of Commerce and Industry, Janab M.K. Mobin, FCA. Sir, আপনি যদি if you kindly give the vote of thanks, please. Thank you, President. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good afternoon. On behalf of Dhaka Chamber of Commerce and Industry, I'd like to take the privilege to extend my profound thanks to all of you for your valued participation and engaging in such fruitful and constructive discussions. I would like to extend my heartfelt gratitude to our chief guest, Mr. Mohammad Muslim Chaudhry, Controller and Auditor General of Bangladesh, for his enlightening remarks and direction to further improve the financial reporting ecosystem in Bangladesh and strengthening the role of FRC. It is also my immense pleasure to extend a special thanks to the guest of honor, Mr. Aftabul Islam, FCA Director, Bangladesh Bank, and former President DCCI for his persuasive discussion. I would like to extend my thanks to the keynote speaker, Mr. Mohammad Mohiuddin Ahmed, FCA, distinguished panelists and discussions who have enlightened us with the thought-provoking insights. Furthermore, I'd like to extend my thanks to the Honorable past Presidents, Director of the Board of DCCI, and the members of DCCI, the fellow members of the professional bodies ICAB, ICMAB, Chief Financial Officers, and high officials of different corporate houses and multinational companies for their valued participation. I also extend my thanks to all journalists, friends, both from print and electronic media. As we already mentioned, the recommendations emerged from this webinar will help expedite and make the intervention of FRC more effective. We'll forward today's webinar recommendations to FRC and other relevant government organizations to address the burning issues. I'm optimistic that the recommendations which have came out from today's discussions will help out government to further improve financial reporting ecosystem in Bangladesh. Before concluding, once again, I would like to thank all speakers and participants. Thank you for being with us and make this webinar successful one. Allah Hafiz. Thank you, Mobin Shab. With this, we would like to conclude our webinar. Muslim Chitu Shab, once again, sir, thank you so much for joining our program. Barrister Masum Shab, আমরা সবাই দোয়া করছি আপনি যাতে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠেন, and thank you once again, and also the keynote presentation done by Mohiuddin Ahmed Shab. Thank you so much. Javed Siddiqui Shab, and everyone who's joined. Thank you so much, sir.